And we are truly privileged to have the latest distinguished academia and industry. And now coming about the conference, the International Conference on Materials Innovation and Sustainable Infrastructure 2024 was organized by the Department of Civil Engineering, Vishnu Institute of Technology, Bhimavaram. The primary objective of the ICMISI 2024 is to bring academians, technocrats, engineers, researchers and students to a common platform to share their experience and research results on all aspects of sustainable materials and infrastructure. It is my honor to invite Professor K. Vijay, Associate Professor and Organizing Secretary, ICMISI 2024, onto the dais. Now I would like to invite one of my friends to give us a small grant as a token of gratitude. I am glad to invite Professor D.S. Sharma, Head of Department of Civil Engineering and Organizing Chair, ICMISI 2024 on the dais. I would like to invite one of my friends to give him a small grant as a token of gratitude. It is my honor to invite Professor N. Srilakshmi, Vice Principal, VIB, onto the dais. I would like to request one of my friends to give her a small grant as a token of gratitude. And it is my privilege to invite Professor M. Venu, VIB Principal, VIB, onto the dais. I would like to invite one of my friends to give him a small grant. I consider it a great honor to welcome our beloved Professor D. Suryanarayana, Director of Vishnu Institute of Technology. I would like to invite one of my friends to give him a small grant. And I would like to invite the guest of honor, Professor K. V. Surya Addis Ababa University, Ethiopia, onto the dais. I would like to invite one of my friends to give him a small grant. I would like to invite the Chief Guest, Professor M. D. Ravi Babu, Associate Professor and Head, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad, onto the dais. I would like to invite one of my friends to give him a small grant. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and the division in society and lead us towards growth, liberty, and equality. And now we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony. And now we would like to invite our dignitaries onto the dais to join for the lighting of the lamp, followed by a prayer song.
Sir, I would like to invite our Dean Research SVES, Raju Edgar, onto the dais. ఈయన 7 సంవత్సరాల నుంచి జపాన్లో ఉన్నారు. ఈ కొలాబరేటింగ్ విత్ పోస్ట్ డాక్ చేశారు రాజు గారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మీ అందరికీ. జపాన్ యూనివర్సిటీలో ఎక్కడ రెఫర్లు కావాలంటే ఈయన చెప్తే మీకు పని అయిపోతుంది. చాలా కూడా మీరు గౌరవించాలి. We would like to invite our respected Professor V.P.S. Sharma, Head of Department of Civil Engineering and Organizing Chair ICMISI 2024 to deliver welcoming note to the gathering. So, good morning all and warm welcome. So, respected Professor D. Suryanarayan Garu, Director, VIT, Professor M. Venu Garu, Principal, VIT, Guest of Honor, Professor Bhimavaram Garu, Chief Guest, and esteemed Deans, HODs, faculty members, builders, contractors, and my dear students. So, good morning and warm welcome to the International Conference of Materials, Innovation and Sustainable Infrastructure, ICMISI 2024. So, it is with immense pleasure that I stand before you to announce and extend welcome note on behalf of our beloved Chairman, Sri K.V. Vishnu Garu, Vice Chairman, Sri Ravichandran Rajgopal Garu, and Secretary, Sri Aditya Vishnu Garu, for this two-day international conference. First and foremost, I wish to express my heartfelt gratitude to our Director, Professor D. Suryanarayan Garu, for his unwavering support and motivation. My sincere thanks also to our Principal, Professor M. Venu Garu, for his encouragement and backing. I am equally thankful to our Vice Principal, Deans, HODs, faculty members, and the students of Civil Engineering Department for their contribution. ICMISI 2024 is designed to serve as a comprehensive platform for sharing knowledge on this cutting-edge research and innovative ideas in civil engineering, featuring eminent experts from esteemed institutions like University of Malaysia, University of Mara, Addis Ababa University in Ethiopia, IITs, NITs, as well as various central and state government organizations. It is a moment of pride to share ICMISI 2024 initially received 261 abstracts, which is led to submission of 171 full-length papers. After meticulous technical review by our subject experts, a total of 116 papers were selected for the presentation at this conference. The selected papers have been forwarded for publication in IOP, Journal of Physics, which is indexed in the Scopus database. I extend my heartfelt gratitude to our organizing secretaries, Dr. K. Vijay Garu and Professor S.K. Alisha Garu, along with all the faculty members who played a pivotal role in achieving this significant milestone. ICMISI 2024 also received a great support from our sponsors, beloved sponsors, Sagar Cements, Jindal Steel, Baswani Developers, Sushila Constructions, UCON, PD Structural System Private Limited, Maitri Home Decor, Sri Bhavani Enterprises, Sakshi Motors, Go Abroad Education are the key sponsors to this ICMISI 2024. I would like to express sincere thanks to the General Administration team, Professor Raj Garu, Director SVES, for their continuous unwavering support toward this conference. Once again, I welcome you all for this enriching conference and hope it serves as a fruitful ground for exchange of knowledge and ideas. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. And now let
participants of today's conference. I welcome you all. Very good morning to one and all. The Institute of Vishnu of Technology started in year 2008 with the whole branch of engineering. So at that time, the civil engineering is not started with 240 intake. So the Department of Civil Engineering started in 2011 with 60 intake. Still it is continuing. So majority of the colleges already know the current situation. So they are not giving the preference or priority to the core branch engineering branches. So still the management of Sri Vishnu Educational Society is giving much more importance to all branches of engineering. That's how the civil engineering department is flourishing like anything in Vishnu of Technology. Under the dynamic leadership and the founder, director and principal, Dr. D. Suryanarayana. So because of his vision and dynamic leadership, this institute from 2008 grows like anything within a span of 15 years. So we can able to achieve a lot of laurels to the institute. So coming to the conference, so what is the necessity of conducting this kind of conferences? After COVID, everybody knows that a lot of problems we faced, and after the successful fighting with the COVID, so we are able to conduct the conferences like this. Of course, this is a blended mode, maybe offline and online mode. So really I am thankful to the Department of Civil Engineering, Vishnu of Technology, the faculty, the students who worked hard to materialize this conference today and tomorrow. So coming to the necessity of today's conference, that is materials innovation and sustainable infrastructure. So what do you mean by innovative materials? So what do you mean by innovation? Innovation means nothing old, but new materials. So that means usually the materials like why we need to go for innovative materials, and at the same time sustainable infrastructure. So why we need to go for an infrastructure? That too sustainable infrastructure. What do you mean by sustainability? Sustainability means ability to maintain or support for a long time. So why we need to conduct these kinds of conferences already we know. So that means even if you take the example of the fast growth of population, so worldwide, so majority of the people are moving towards cities. Nearly more than 50% of the people are staying in cities, so rather than staying in villages. Already you know that. So if you take globally, so a lot of global warming is taking place because of this one, a lot of pollution and environment pollution. So all these kinds gives a dangerous signals to human health. Already you know that. So in order to sustain, in order to combat all these things, so definitely there is a need to go for innovative materials which will be very much useful for the construction purposes. So earlier already we know that in villages we need to go horizontally, construct the houses and everything. But if you see in small villages and even small towns also, we are going vertical now. So by constructing 40, 50 states and all these things. So instead of going for horizontal, we are going for the vertical direction. So that means indirectly, when if you take the example of New Delhi, at present, already we are seeing in TVs and newspapers. So how much pollution because of the various materials we are using and because of various pollutions. So in order to reduce all these things, definitely there is a need to invent the new materials for the construction purposes. That you already know that so global warming, how it is affecting our
this kind of research is going on in order to share the views of different people from industry and academia. So we are inviting everybody to share their knowledge for the growth of the nation as well as global. So with these few words, so I welcome all the participants to listen, to present your work and to share your knowledge for the growth of the nation. Thank you all. Thank you so much, sir. Please join me in welcoming our outstanding director, Professor D. Bhimavaram, to address the gathering. So good morning, eminent people on the dais, and my dear colleagues of the dais and on the dais, and my most beloved students. And this is a great occasion. We are conducting this international conference. In fact, I belong to this civil engineering fraternity, even though I didn't pursue any degrees in civil engineering. Civil service, how many so much? Thank you. సో సివిల్ చదవకపోయినా ఆ సివిల్ మన బ్లడ్లో ఉందన్నమాట. రీజన్ ఏంటంటే నాకు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఇందాక మీ వేలు గారు రకరకాల బోర్డు మీద రాసి అంటే చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటానంటే నేను ఎక్కడికైనా ఎవరి దగ్గరికైనా ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళినా ఏం చేసినా మీతో కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను. ఒకసారి ఇలా చూడగానే పొడుగు ఎంత ఉంది, వెడల్పు ఎంత ఉంది, దీని మీద హైట్ ఎంత ఉంది, ఏ టైపు ఇండస్ట్రీ రూఫ్ వేసారా, అంటే 10 feet స్లాబా, 12 feet స్లాబా, ఆ తర్వాత ఫ్లోరింగ్ ఏంటి, టైల్స్ ఏ టైప్ టైల్స్, స్క్వేర్ ఏరియా ఎంత, కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఈక్వింగ్ ఎంత చేశారా, ఇలా ఒక 5 నిమిషాల్లో ఫస్ట్ అదంతా గేజ్ చేస్తాను. దాని కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో చూస్తాను. Because soon after I completed my mechanical engineering, I started my career as a civil engineering contractor. మనకి గీత కలిసిన ఆ టైంలో 1986లో వరవై వచ్చి నాకు రికమెండేషన్ ఎక్కువైపోయి విఐపి సిండ్రోమ్ వల్ల నాకు వర్క్ అవ్వలేదు. అందుకని మ్యాథ్స్ టెక్నికల్లో వచ్చాను. సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఒక అద్భుతం. ఇప్పుడు నిన్న బడ్జెట్ వచ్చి చూసారా, విన్నారా ఏమన్నా? బడ్జెట్లో వస్తు గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్రపోజింగ్ 3 కోట్ల ఇల్లు కట్టిస్తాం, ఆల్రెడీ 3 కోట్ల ఇల్లు కట్టాం. అంటే బేసిక్ నీడ్స్ ప్రొవైడ్ చేసేది సివిల్ ఇంజనీరింగ్. బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? ఒక షెల్టర్ కావాలి, మనం బతకాలి అంటే ఒక నీడ కావాలి. సో హౌసింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫండమెంటల్ నీడ్స్. ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోదింగ్, ఇవన్నీ బేసిక్ నీడ్స్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుతున్నాం. ఆ షెల్టర్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరంటే సివిల్ ఇంజనీర్స్. సో ఇది లేకపోతే మనం చాలామంది అసలు మనుషులు బతకలేము. సో అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా ఈ హౌసింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి. సిమిలర్లీ నేను బడ్జెట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ చూస్తుంటాను, రూరల్ అకౌంట్ అంటారు, అది ఎలక్షన్ ముందు వచ్చి బడ్జెట్ ఏంటి సివిల్ మీటింగ్లో బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నారేమో. బడ్జెట్ గురించి మన దేశం ముందుకు వెళ్ళడం వెనక్కి రావడం ఆధారపడుతుంది. మన బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వే అవుతుందా, ముందుకు వెళ్తున్నా వెనక్కి వస్తుందా, బడ్జెట్ని బట్టి జరుగుతుంది. అంటే విజన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను నెంబర్ 1లో చెప్పాను మీకు, మోడీస్ గవర్నమెంట్ షుడ్ సర్వే, ఓట్ ఫర్ బీజేపీ చెప్పాను మీకు, ఓట్ ఫర్ బీజేపీ. బికాస్ ఇంతకాలానికి ఒక కరప్షన్ లేకుండా, అంటే ఓట్లు కొనుక్కోవడానికి ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు 4 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు, రికార్డ్ చేయకూడదు. సో అది కూడా మన దగ్గర తీసుకోవట్లేదు. ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు పర్మిషన్ అవి ఇచ్చినందుకు 4 లక్షల కోట్లు ఎంత ఇస్తారు, మళ్ళీ మన వాళ్ళకి పంచి పెడతారు వాళ్ళు. మోడీ గారు కానీ, నిర్మలా సీతారామన్ కానీ, రైల్వే మినిస్టర్ విష్ణు కానీ వీళ్ళెవరో మనసం తీసుకోరు, వాళ్ళకి అక్కర్లా. మోడీ గారు 4 సూట్లు 2 వాచీలు పెట్టుకుంటాడు, దాన్ని 10 లక్షలు 20 లక్షలు అవుతుంది, అది ఇబ్బంది లేదు. కొంచెం ఫరక్ ఏర్పడదు దేశం మీద, అదే కరెక్ట్ కాదు. సో వాట్ ఐ టు టెల్ యూ ఫైనల్ ఈజ్, నిన్న 11,11,111 కోట్లు 11 లక్షల కోట్లు కేటాయించారు. దేనికి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్కి.
దాంట్లో 50% 6 లక్షల కోట్లు డిఫెన్స్ కేటాయించారు, 5 లక్షల కోట్లు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గ్రోత్కి కేటాయించారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? మనం దగ్గర నుంచి మా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇండియా ఈజ్ ఏ డెవలపింగ్ నేషన్ అన్నాం. సో ఇండియా 2050 నాటికి అంటే 100 ఏళ్ళ స్వతంత్రం 247 అయ్యి నాటికి ఇండియాని డెవలప్మెంట్ కంట్రీ కింద చూద్దాం అనేటువంటి ఒక ఆశ ఉంది. ఇప్పుడే మన సూర్యబాబు గారు చెప్తున్నారు, ఈ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్ ప్రాసెస్ ఇన్ యూనివర్సిటీ అంటే ఇది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇథియోపియా. నేను చూసిన స్పెల్లింగ్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్విటేషన్ స్పెల్లింగ్ తేడా వచ్చింది, అందుకని అంత నాన్స్ చదివిన ఆన్సర్ అంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు. సరే, ఆ యూనివర్సిటీలో విచ్ ఈస్ ర్యాంక్ 405 or 11 ఇన్ ది వరల్డ్. ఆయన 20 సంవత్సరాలు ఉద్యోగారు. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్లో 405లో ఉంది. అక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఆ యూనివర్సిటీ అదంతా కూడా దేశానికి ఫండింగ్ ఇస్తారు. మీకు తెలుసు ఇథియోపియా అంటే చాలా పేద దేశం. దేశం కాదు, అవన్నీ అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసినటువంటి దేశాలు. ఇప్పుడు యూఏఈ ఉంది, దుబాయ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్ అండ్ మెటీరియల్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఏం లేదు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ వస్తుంది. 15 ఏళ్ళు ఢిల్లీ చూడండి, ఢిల్లీలో ఏ వ్యాపారం సరిగ్గా చేయడం చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంది. సౌందర్యం చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంది ఢిల్లీ. ఎప్పుడు సెలవులు ఇచ్చేస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు ఆడ్ ఈవెన్ నెంబర్లు కార్లో గడిపాయో తెలియదు. అంటే మీ కార్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంటే రోడ్డు మీకు రావాలి, లేకపోతే రాకూడదు. పొల్యూషన్. సో వీటిలన్నిటి వల్ల మీకు ఏమవుతుంది? ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ ది వరల్డ్. నువ్వు ఎంత అద్భుతం, అనేక మంది చూసారు, మీరు కూడా సంవత్సరంలో విన్నారు, చూశారు. మనకి హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. అంటే నేలతో కరెంట్ తయారవుతుంది శ్రీశైలంలోనూ, ఈ పోలవరం తయారయ్యాక అక్కడ అన్ని చోట్ల. అట్లాగే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్లో మీకు పెద్ద దేవుడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. సో హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్లో కొంతమంది పొల్యూషన్ రాదు. అదే కొంచెం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కి వచ్చేటప్పటికి కోల్ అది బర్న్ చేసి వీటిలాంటి వల్ల కూడా కార్బన్ ఎమిషన్స్ రావచ్చు. అదే న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్లో అయితే చాలా అద్భుతంగా తక్కువ కెపాసిటీతో విపరీతమైన పవర్, న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఫ్యూషన్ మనం ఫిజిక్స్లో ఇంటర్నెట్లో చదివాం. దాని ద్వారా విపరీతమైన క్వాలిటీ పవర్ దొరుకుతుంది, కానీ పొల్యూషన్ ఎక్కువైపోతుంది. అందుకని సోకాల్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా చూడండి, జపాన్ అనుకుంటారు లాస్ట్ ఒక ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు న్యూక్లియర్ ప్లాంట్లోకి స్టార్ట్ చేస్తారు. అందుకని ఎక్కడైనా న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ పెడతామంటే అక్కడ ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తారు. ఈవెన్లో వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ క్వాలిటీ పవర్. అంటే దేనికోసం కంపెనీ జరుగుతుంది? పొల్యూషన్ మాకు వద్దు, మనం ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉన్నామంటే పొల్యూషన్ మాకు వద్దు, మేము బాగుండాలి, మా నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ బాగుండాలి. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్సెస్ ప్లేయింగ్ ఎ వైటల్ రోల్ ఇన్ ది వరల్డ్ టుడే. దాని రీత్యా మీరు మెటీరియల్స్ తయారు చేసి అలాంటి కన్స్ట్రక్షన్స్, అలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం గురించి ఉద్దేశించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. అంటే మనం పని అయిందనేది కాదు, ఆ పని ఎంత క్వాలిటీతో అయింది, ప్రజలకి ఎంత మంచి జరిగేటువంటి పని మనం చేస్తాం అన్నది సివిల్ ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. సో అలాంటి కాన్ఫరెన్స్ మీరు కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టుడే. అండ్ అనదర్ గెస్ట్ మన దగ్గరికి వచ్చిన ఆయన ప్రొఫెసర్ రవిబాబు గారు. ఈయన కూడా చాలా మిత్రుడు, చాలా అవసరమైన మనిషి. బికాస్ ఈ స్టేషన్ రాజేంద్ర గారు ఈజ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్, దాంట్లో ఉన్నారు. రాజేంద్ర గారు
మెయిల్ ఐడి తీసుకుంటాం. సార్ మీరంటే చాలా బాగున్నారు సార్, మీరు నాకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి సార్, మీరు మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కువ తప్పట్లు నేనే కొట్టాను సార్, మీకు మంచి బొకే కూడా ఇచ్చాను సార్, ఇవన్నీ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి కావాల్సిందే పొగడత. మీకు కూడా అంతే, పొగడత అంటే నేరం కాదు. మోటివేట్ చేయకపోతే, ప్యాక్ చేయకపోతే ఎప్పుడు కూడా పనిచేయడం కాదు. అది చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మనం పెంచుకునే కుక్క పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ ప్యాకింగ్ ది పీపుల్, మోటివేటింగ్ ది పీపుల్ సో దట్ దే కెన్ డెలివర్ ది బెస్ట్. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా మన కాలేజీ పైకి వచ్చిందంటే కారణం మన నేషనల్లో మీరంతా. అంటే ఇది పొగట కాదు, నిజమేమో నాకు తెలియదు, కానీ ఇలా మాట్లాడడం వల్ల నాకు వచ్చే నష్టమే లేదు. వీలైతే మంచిగా జరుగుతుంది, వీలైతే మంచిగా జరుగుతుంది, వీలైతే ప్రేమిస్తారు రూట్స్, వీలైతే తిరిగి ప్రేమిస్తారని అలా అందరినీ పొగుడుతాం. వీలైతే వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా పొగుడుతారు. అంటే సినిమా హీరో చెప్పట్లే, ఆ రైటర్ వెనకాల ఉన్న ఆంతర్యం చెప్తున్నాను నేను. వీలైతే ఫ్రెండ్షిప్ చేద్దాం, తిరిగి రెసిప్రికేట్ చేస్తాం, ద్వేషించడం. ద్వేషం దేశాన్ని సూట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది జనం ఉన్నాం. ద్వేషించడం కూడా అందరినీ కొట్టి చచ్చిపోతాం. ద్వేషించేటువంటి మనుషులు, ద్వేషించేటువంటి గవర్నమెంట్లు, ద్వేషించేటువంటి వ్యక్తులు, సంస్థలన్నీ పతనానికి రెడీగా ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి ద్వేషం వద్దు, హాయిగా ఉండండి. మంచి లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. నేను జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాను కానీ మై హార్ట్ గోస్ టు దిస్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ సస్టైనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్. ఇది కనుక మీరు చేస్తే మీకు ఎప్పుడైతే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అసలు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను. మొన్న మన చైర్మన్ గారు అమెరికాలో 2-3 చోట్ల అదే మీట్ కండక్ట్ చేశారు. అక్కడ మనకి తెలిసింది ఏంటంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఆ కాంటాక్ట్ నెంబర్లు మన ఈసీలో సతీష్, మన చైతన్య ఉన్నారు, చైతన్య వర్మని అల్యూమిని అసోసియేషన్ మనకి బిఐటి హెడ్ అతను ఒకరు, ప్లస్ మీ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ ద్వారా ఆ మెయిల్ తీసుకుని ఏం చేస్తే మనకి మంచి మంచి దేశాలు, అలాగే ఇక్కడ మన భగవాన్ గారు ఇథియోపియాలో నేను రావాలంటే, నేను చదువుకోవాలంటే, నాకు ఉద్యోగం కావాలంటే నేను ఏం చేయాలి? దుబాయ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. యూఏఈలో మన ట్యాక్స్ అనేవి ఉండవు. అలా వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆఖరి మాట, సివిల్ ఇంజనీర్లు అందరూ కష్టపడడం నేర్చుకున్నాం. ప్రతి ఇంజనీర్లు కష్టపడాలి, స్మార్ట్గా పనిచేయండి, హార్డ్ వర్క్ చేయండి. ఎండలో తిరగడానికి, బురదలో నడవడానికి ఇబ్బంది పడకండి. అవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో మనకి చాలా చాలా ముందుకు నడిపించేటువంటివి అవుతాయి. 4-5 ఏళ్ళు కష్టపడరా, ఆ తర్వాత మీకు అమితమైన ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. మీరు చేసే పని మీద మీకు ఉన్నటువంటి, మీరు నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో మీరు మాస్టర్స్ అవుతారు. మీ శాలరీకి పెరుగుతుంది. ఎవరు ఉద్యోగం అవుతుంది సివిల్ ఇంజనీర్ నేను చెప్తున్నా. వీఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ సస్టైన్ పీపుల్. మనకు ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ ఎవరికి లేదు. సో బీ ప్రౌడ్ టు బి సివిల్ ఇంజనీర్. అండ్ ఆల్సో మా శర్మ గారు చిన్న విషయం చెప్పన్నాడు. శర్మ గురించి మాట మనం ఇదంతా చాలా చిన్న ఏజ్ డిపార్ట్మెంట్. నాకు 60 ఏళ్ళు, నాకు 50 ఏజ్, 30 కూడా ఉండదు. సో ఈవెన్ దో దే ఆర్ వెరీ యంగ్, అంటే లేట్ వచ్చిన లేటెస్ట్గా అచీవ్ చేస్తున్నారు. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చాలా బాగుంది. ఇట్స్ బటన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది కాలేజ్. అందరూ కూడా ఏ పని చెప్పినా కానీ ఖచ్చితంగా పెర్ఫెక్షన్తో చేసి ఫ్యాకల్టీ మీ దగ్గర ఉన్నారు. ఎస్ఆర్కేలో చాలా నేను చదువుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్లో చాలా మంచి మంచి ప్రొఫెసర్లు ఉండేవారు. శర్మ గారు అని, ఎంబీజే శర్మ, తర్వాత పార్క్ రాజు గారు తర్వాత వచ్చారు. ఎస్ఆర్కే ఎవరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఓనర్ కృష్ణప్రసాద్ గారు, కృష్ణమోహన్ గారు, ఇలా చాలామంది ఎమినెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ఉండేవారు అక్కడ ఎస్ఆర్కేలో. రంగరాజు గారు మన డిఎన్ఆర్ గారు ప్రిన్సిపల్ చేశారు ఒక ఆయన, రంగరాజు అని, చనిపోయారు కోవిడ్ టైంలో. వీళ్ళందరూ కన్సల్టెంట్స్ కింద ఉండేవారు. అంటే అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తాం, ఎక్కడైనా ఒక డ్యామ్ దగ్గర ఎక్కడైనా కమిటీ చేస్తే పార్క్ ప్రదర్శించేవారు. అలాగే ఇంకెక్కడైనా కన్స్ట్రక్షన్కి సపోజ్ ఎక్కడైనా బిల్డింగ్ కడితే సాయిల్ టెస్టింగ్కి రంగరాజు గారు సర్టిఫై చేశారు. అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దర్ రెగ్యులర్ జాబ్ ఇన్ ద ప్రొఫెసర్, దే యూజ్డ్ టు బి కన్సల్టెంట్స్. Now I am proud to say our MD is doing a lot of consultation work with regard to the real-time works that's happening in and around. Governments కానీ అందరికీ కూడా మన వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీ చేస్తున్నారు. కాంక్రీట్ టెక్నాలజీ ల్యాబ్ మన దగ్గర, జియోటెక్నికల్ ల్యాబ్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ ల్యాబ్, సర్వే ల్యాబ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, క్యాడీ అన్నీ ఉన్నాయి. సో కాంక్రీట్ కానీ, స్టీల్ కానీ, డిజైన్ కానీ, సాయిల్ టెస్టింగ్ కానీ అన్నిట్లోనూ కన్సల్టెన్సీ
చాలా గర్విస్తున్నాను. సో అంటే నేను గర్విస్తున్నానని చెప్తే వాళ్ళ కన్సల్టేషన్ వర్క్ ఎన్నో మీకు చెప్తాను. మీకు అర్థమైందా? ఇట్స్ ఎ మార్కెటింగ్ కాల్. టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ. సీ దట్ కన్సల్టెన్సీ వర్క్స్ చాలా మల్టిపుల్ 10x ఇప్పుడు చేసే కన్సల్టేషన్ కంటే 10 రెట్లు పెరగాలి. పెరిగితే నీకు వచ్చే లాభం ఏంటంటే మాకు వచ్చి డబ్బు కాదు అక్కడ. ఇలాంటివన్నీ చేస్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్ అద్భుతమైన గుర్తింపు వస్తుంది, నేషనల్ వైడ్ గుర్తింపు వస్తుంది, మీకు ఫండింగ్ వస్తుంది, మీకు గ్రాంట్స్ వస్తాయి, మీ ల్యాబ్స్ ఆపరేట్ చేయడానికి చాలా 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 అవకాశాలు వస్తాయి. ఇలాంటి సీనియర్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో మీరు చదువుకున్నందుకు మీకు వాల్యుయేషన్ వస్తుంది. ఈ కన్సల్టెన్సీలో స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా మేము ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. మీ పేర్లని వెబ్సైట్లో పెడతాం. అవి స్క్రీన్ షాట్ చేసి మీ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లో పెట్టుకుంటే మీకు మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ గుడ్ మీటింగ్. అండ్ సో మా మిత్రుడు చాలా థ్యాంక్స్ వచ్చినందుకు. సో ప్రెస్ వాళ్ళు పొగడకపోతే వాళ్ళు మనకి కవర్ చేయరు. సో అది అంతర్లీనంగా ఉన్న విషయం. పొగినా పొగడకపోయినా కానీ మా పొగడ ఉండేటువంటి మిత్రుడినా. ఎనీవే ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే టెక్నాలజీ చేయడంలో కానీ ప్యాక్ చేయడంలో కానీ పొగడంలో కానీ మంచి మంచి బొకేలు ఇచ్చారు. ఆ అమ్మాయి ఏమో ఎవరైతే ఇందాక కంపెనీ చేసిన అమ్మాయి చెప్పింది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఫర్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ వార్మ్ వెల్కమ్. ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్, దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే. విషింగ్ దిస్ కాన్ఫరెన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్. Thank you, sir. And now I request research team, Vedic R&D department, STS, Professor Rajendra Garu to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, Professor Raghav Garu, NIRD and PJ, Professor Surya Bhavan Garu from Addis Ababa University, Ethiopia, Professor Suryanarayan Garu, Director, Vishnu Institute of Technology, Professor Velu Garu, Principal, Vishnu Institute of Technology, Professor Sri Lakshmi Garu, Vice Principal, Vishnu Institute of Technology, Professor Padmavati Garu, Dean, R&D, Vishnu Institute of Technology, Professor Sharma, Head of the Department, Civil Engineering, Professor Vijay, Organizing Secretary from Civil Engineering Department, Professor Alisha, Organizing Secretary, faculty members, respected deans, head of the departments, and builders, contractors, sponsors, and student friends. Very good morning to one and all, and a warm welcome to 2 days international conference on materials, innovation, and structural infrastructure. Sustainable infrastructure, ICMISI 2024. Thank you one and all for your valuable contribution to this conference. It is really a great pleasure that without the support of management, it is not at all possible to organize this valuable conference at BIT. For that, I would like to thank our beloved Chairman Sir, Vice Chairman Sir, Secretary Sir, our Director and Principal and Management. Thank you one and all. Thank you one and all. On this present occasion, it is a proud moment to announce that this conference received 261 abstracts. Out of that, 170 full-length papers were received from the abstracts. Out of thorough technical review by the subject experts, we finalized and scheduled for the presentation around 116 full-length papers. And all the selected papers which was selected for the presentation in the conference were going to be published in the Scopus Index IOP journal, that is Journal of Physics. For this, I would like to thank all the researchers who contributed their research outcomes into our conference. Thank you once again for your valuable research outcomes, for contributing your valuable research outcomes in this conference. Organizing conference in the educational institution is a value added to the research. It helps to develop the research culture. It motivates the faculty and students towards research. I request
all our head of the departments, deans, to please plan yearly one conference from your department. It's really encourage our faculty members and students to come forward with the good research outcomes and share in a common platform like conferences and gain the knowledge through the conference platform. So with this, I would like to thank once again to one and all. Thank you for coming, joining this conference, and have a pleasant and great stay at Vishnu Institute of Technology. Thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. It gives me an immense pleasure to introduce today's guest of honor, Professor K. Surya. Professor K. Surya is a professor at Remote Sensing and GIS Center, School of Health Sciences, College of Natural Science, Addis Ababa University, Addis Ababa. He received his LPhD PG diploma in Remote Sensing and at GIS and GIS at Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun in 2004 and 2002. He also received Young Scientist Fellowship in 2003 from DST, sponsored by Ministry of Science and Technology, Government of India. And I request Professor Surya to address the gathering. So, good morning everyone. Thank you for inviting to the international conference in the Vishnu College. So, I know about this college from several years. It's one of the best institute in both the districts in East and West Bengal. And I came to know about this conference because of this Dr. Raju. He's a good friend of me, and he has a lot of PR in academia. So he invited me, he approached me to attend this conference. So I came for vacation to India at the same time, and today to see you in this conference. But already your director says the civil engineering is very important and a lot of jobs. That is very true. Don't discourage yourself. There are plenty of jobs outside of India also. But my specialization already they told remote sensing and GIS. But now the remote sensing and GIS, they changed to the geospatial technology. Now the civil engineers, is a second important discipline in engineering streams. The first, they say, the military engineering. The second discipline, the oldest discipline is civil engineering. The first one is the military engineering, they call it. After that, the other disciplines give the ranking in engineering disciplines. So now, talking to the conference subject and all, so to civil engineering, not only construction of the jobs in building and all, the technology is developing rapidly nowadays. So every day the new things is coming in this era. So you have to see all the changes in the world going on nowadays. Now the geospatial technology or geoinformatics to club with the artificial intelligence in civil engineering sector and civil engineering branches. Now completely changed, the curriculum also changed outside of India. So I visited 2-3 countries. I have seen, visited the civil departments also. So the regular branches, the regular subjects, they removed completely. So they given the recent courses related to the geomatics, geodesy. You have to focus on that as a student for your career. Okay, so after 4 years of civil engineering, so you have to go for the PG program in these disciplines to abroad. There is plenty of jobs in the geodesy, geomatics, and geospatial engineering. They call it geospatial engineering with the artificial intelligence. There is a master's program like that in abroad. So in such cases, such courses you have to study well, then you can get very better opportunity. What IT student getting salary, the same salary also the getting civil engineers nowadays in outside of the abroad. So that's why you have to know the things, the constant changes you have to observe, and green cities are building nowadays. With this green cities are building, this technology, geospatial satellite technology
technology means satellite images. There are some satellite images are available. There is a high resolution satellites and low resolution satellites. You can see the area. You can see how much area you have to establish, where you have to establish, where you have to construct high-rise buildings, what is the soil, what is the rock quantity, the subsurface, you have to go to the lab and test, and you can construct high-rise buildings with this technology. So all these things you can see surface area through the satellite, high-resolution satellite images available nowadays up to 10 centimeters. Okay, so all these things you have to observe through the softwares and all. There are plenty of softwares available. You can talk after this session. So that's why you have to improve your knowledge in this era based on the new techniques also in space science and geospatial science, remote sensing, GIS, GPS and DGPS also there. So around 0.20 centimeter accuracy. So all these things you have to learn. You have a very bright future in your career to get the better jobs in future. So finally, thank you very much for everyone, the director, the principal, and another department, and especially thanks to Dr. Raju to invite me to this conference. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now we would like to invite our honorable chief guest, Professor M. V. Ravi Babu. Professor M. V. Ravi Babu presently holds the position of Associate Professor and Head of the Center of Information and Communication Technology and SIRD, unit at the National Institute of the Government of India, located in Hyderabad. So good morning. So respected principal, Director Suryanarayan garu, Principal Venu garu, and Head of the Department Civil Engineering Sharma garu, and my dear friend as well as colleague previously we worked Raju and Dr. Vijay. So all participants, students, and faculty colleagues. Very good morning, and thanks for inviting as well as, and already Suryanarayan told that this is a new connection for me. So wherever we go, we are getting so many people. So that makes a lot of important. Okay, so first of all, I say congratulations to all civil engineers. I don't know whether you knowingly took this branch or not, but I say congratulations. The reason is, civil engineers is oil engineers. Okay, so if you remember, with the very critical positions, critical stage, the civil engineers evolved in 1987. There was a huge drought in Uttar Pradesh. There is no water, but Ganga is very near. So that time Britishers thought, why don't we make a channel? So they started a small canal. For that canal, they started recruiting people. They gave training with the surveying. Civil engineers start with the surveying. So if you don't know surveying, please learn immediately. Because if you go to the country, like many countries, there is a critical demand list or skilled demand list. That means for that company, for that country, what kind of skilled people required for the immigration. First foremost, you will see civil engineering and surveys. And in Australia, when I was there for a year, I worked for Australian government. There is no civil engineering available over there. And if you apply as a permanent residence, you will get it easily. Because their rules and regulations are very strict, stringent, which we don't have that. So if you want to construct any building or any survey pointer, they start with survey. Surveyor has to sign, building structure engineering has to sign, foundation engineering has to sign, seismic people has to sign. That is the reason we have so many variety of this specialization. But unfortunately, India is not followed.
But in India, so I am speaking Telugu, and everybody is in Telugu. ఎందుకు అందరూ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్లెస్గా ఉన్నారు ఇన్ కేస్ మనం అనుకుంటే? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో కన్స్ట్రక్షన్ చాలా హైగా ఉంది, ఇండియాలో వరల్డ్ వైడ్గా. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఇండియా టూ మచ్ కన్స్ట్రక్షన్. బట్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అందరికీ జాబ్లు ఎందుకు రావట్లేదు? రావాలి కదా. Because even I can understand there are so many builders, sponsors. This is the right time to knock the door for the governments. మనం ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అంటే మనం ఎవరి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ దగ్గరికి వెళ్దాం, ఒక మేస్త్రి దగ్గరికి వెళ్దాం. వాడు ఏం చదవలేదు. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? వాడి స్ట్రక్చరింగ్ చదవలేదు, ఫౌండేషన్ చదవలేదు, సాయిల్ మెకానిక్స్ చదవలేదు, ఏం చదవలేదు. బట్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? నో. Now you have to start discussion forum. Government need to instinct all construction people. In the square feet ki inta mani civil undali graduate. Oka mangalore kavali ante pakka country valiki vaadi cutting karte valiki, sorry to say that, vaadu train avali, trade certificate undali, lekapothe aa country lo avaledu. Mari civil engineering lo construction cheyaliki avaru ichche certificate, trade certificate. But you have all undergone all detailed technical skilled people. Why it is not happening? This is the right time. Government need to take a decision. Whatever is called, but we have to start like ఉద్యమం లాగా డిస్కషన్ జరగాలి. అప్పుడే నేను చెప్తున్నా ఒక్క సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా బయట దొరకదు జాబ్ లెస్గా, అంత కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. బట్ who has to take initiation? Who has to take initiation? Either institution of India, I argue to the institution of India, where civil engineering they are very keenly observing as a society body, strong society body, can start this kind of like dialogues, and students also can discuss in the social media and trigger to the government. And any mechanical engineering also they can't see it, ideally. Of course, it's good that manaku IT vachindi, so many jobs vachayi. దాని ఒక విషయం అర్థం చేసుకోండి. ఐటీ వాట్ ఎవర్ ఇన్నోవేషన్స్ అయితే మనం కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి యాజ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్. ఎందుకంటే మొబైల్ వచ్చింది, మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రీప్లేస్ అయ్యాయి? కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ యూ రీప్లేస్ మొబైల్స్? యూ హ్యావ్ కెమెరా, మీ దగ్గర కెమెరా ఉందా సపరేట్గా? క్యాలిక్యులేటర్, ఫోన్ బుక్, మెజరింగ్, ఇంటర్నెట్, పేజర్, ISD calls gone. ఇదొక టెలిఫోన్ బూత్ లేదా? ISD calls, WhatsApp. So technology change a lot. The same way civil engineering need to change a lot. సార్ చెప్పారు నారాయణ గారు ఏమన్నారు? టెక్నాలజీ తగ్గట్టుగా ఇమీడియట్గా మనం కూడా కన్వర్ట్ అవ్వాలి. దేర్ ఇస్ అ రిక్వైర్డ్ ఆటోమేషన్. ఏ టూల్ వాడుతున్నారు దేనికి? ఆటోమేటిక్గా కార్ నడపడానికి. ఎవరైతే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఐటీ వాడు ప్రోగ్రామింగ్ మాత్రమే రాయగలుగుతారు, కానీ వాడి ఇంజిన్ ఎలా వెళ్తుంది, క్లచ్ ఎలా వెళ్తుంది, మీ అది ఎలా అవుతుందో తెలియదు. ఒకవేళ వాడే ప్రోగ్రామింగ్ రాయగలిగితే వాడు చాలా ఫాస్ట్ రాస్తారు, రైట్? సో కోర్ బ్రాంచ్ ఆల్వేస్ ఇస్ అ రాయల్ నోట్ అవుట్. కోర్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎనీ టైం వెళ్ళచ్చు, కానీ వాడు మళ్ళీ వాడడం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎప్పుడైతే డిమాండ్ పెరుగుతుందో దిస్ హ్యాస్ టు బి డిస్కస్డ్. So that is the reason I told civil engineering is a very good branch and you have to modify your skills. You have to enhance your skills. Now structures, old structure lo మీరు ఏదో structure లో experiment చేస్తారంటే కుదరదు. Low cost materials is very important. Have you think about that? Okay. So అట్లాగే ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు సూర్యప్రభాకర్ గారు, remote sensing GIS is one of the biggest opportunities now it is moving up. AI tool is taking place. So I will discuss that. And many rural development point of view, civil engineering కొరత ఉంది. Complete rural development point. సార్ ఇలాగ బడ్జెట్ గురించి చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అగ్రికల్చర్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్లో 1.7 lakhs 1,70,000 కోట్లు రూరల్ డెవలప్మెంట్ రిలీజ్ అయ్యాయి. నేను తర్వాత కీనోట్లో చెప్తా రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఎందుకు చూడాలి అని. ఓకే, నౌ ఈ ఆపర్చునిటీ మెనీ కంట్రీస్లో there is a lot of opportunity as you have to input and get the new technology and get it. దానికోసమే ఈ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. వరల్డ్ వైడ్గా ఎలాంటి రీసెర్చ్ జరుగుతుంది, ఆ రీసెర్చ్లో
దాన్ని ఎలా ఎన్హాన్స్ అవ్వాలనేది ప్లాన్. I congratulate all the organizers to bring this platform in front of you. మీరు ఇదన్నీ ఎక్కడ ఆర్గనైజ్ చేయాలంటే చూడాలి అంటే ఏం జరుగుతుందో ఇట్స్ డిఫికల్ట్. మీకు 170 పేపర్లు అంటే రీసెర్చ్ కాంపోనెంట్ అన్ని ఇన్నోవేటివ్గానే అన్నాను. అట్లీస్ట్ కొంత ఐడియా మీ కళ్ళ ముందుకు వచ్చింది. ట్రై టు యూటిలైజ్, అటెండ్ అన్ని ప్రోగ్రామ్, అన్ని పేపర్లు మ్యాక్సిమం అటెండ్ అవ్వడానికి వినండి. అప్పుడే ఆలోచన శక్తి. మీరు ఎంత వింటే, ఎంత డిస్కషన్ చేసుకుంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఐడియాస్ ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. లేకపోతే అన్నీ నిద్రపోతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మాట్లాడాలి, ఆలోచించాలి, డిస్కస్ చేయాలి, అప్పుడే ఇవన్నీ ఐడియాస్ వస్తాయి. సో ఈ కాన్ఫరెన్స్ మీకోసం వచ్చింది. ట్రై టు యూటిలైజ్ ఇట్. సో మెనీ పేపర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రెజెంట్, గెట్ సమ్ ఐడియా, నాలెడ్జ్. మీ ఐడియాని మెటీరియలైజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే రూరల్ డెవలప్మెంట్లో ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కవర్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ స్కోప్ ఈస్ దేర్. Because I am representing from the Ministry of Rural Development, Government of India. We are the apex organization from the entire India for the rural development and Panchayati Raj, skill development, capacity building, consultancy and policy making. So I will explain those things where the civil engineers are playing a critical role. And I also tell you, and you are the luckiest person I can say at this institution. I worked in even VIT University about 7 years. I can compare my university previously I worked there. Is on par, I can say, so much ethical. And you are all colleagues, they are also looking at the curriculum. So curriculum continuous change is very much important. When I discussed with the principal and director, they are also understanding what is happening outside. మీ అల్యూమినియం మీటింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది? ఎందుకంటే అల్యూమినియం ద్వారా ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్లు ఉన్నాయో వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు. తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా కరికులం చేంజ్ చేయడానికి, మాడిఫై చేయడానికి మీకు అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీకు పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ రాజు గారు అండ్ మేకింగ్ కనెక్షన్ విత్ ది ప్రిన్సిపల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్. ఐ విల్ ట్రై టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ టుడే అండ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, sir. And now I would like to invite all the dignitaries to release the solemn book of ICMISI 2024. Now moving on to felicitation ceremony. Now we would like to request our principal Professor M. Venu to felicitate Professor K. Suryababa.
you very much, sir. Now we would like to invite Professor K. Vijay Garu, Associate Professor and Organizing Secretary, ICMISI 2024 to deliver the vote of thanks. I request the HOD civil engineering to organize some interactive programs with the eminent people who came over to our campus today so that the students will be benefited out of it. On the dais professors కానీ గెస్ట్లు కానీ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్స్ ఎమినెంట్ పీపుల్ ఎవరు ఉంటాయి వారితో మన పిల్లలకి ఒక 15 minutes ఆఫ్ ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ పెడితే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. We are taking your words and arrange the interaction and interactive sessions. And today I am standing here to present and express my gratitude and vote of thanks for the ICMISI International Conference 2024. Firstly, I would like to thank our management for the constant vision for the growth of the civil engineering department. And I would like to thank our director, D. Suryanarayan Garu. To his words only, I have taken the sustainability theme for our conference. That is the trending construction activities going on around the globe. So we are also chosen sustainable construction as a theme of our conference. And I would like to thank our Principal Vishnu for supporting us to organize this conference. I would also extend my heartfelt thanks to keynote speakers and plenary speakers who are giving time to discuss their outputs, research outputs in our conference. I also extend my heartfelt thanks to all the reviewers, editors, session chairs, session coaches who are spending their time with our international conference. Besides of their busy schedule, they are traveled all over here to interact with the researchers and students. I also extend my sincere thanks to our sponsors, Sagar Cements, Jindal Steel, Sushila Constructions, Vishnu Constructions, Maitri Decors, and also Sakshi Motorbikes, Go Abroad Education. Also, we expect same support for our upcoming events. Also, last but not least, I thank all the participants who are here to support our ICMISI 2024 conference. Because of your presence, this day is going to become a memorable day in our civil engineering department, also in our Vishnu Institute of Technology. Finally, I wish a pleasant stay in our Vishnu Institute of Technology in our coming 2 days. Thank you, one and all. Thank you very much, sir. And moving on to the photo session. And now we request Vice Principal, Deans and all the HODs to join the stage for a photo session. Keynote speaker, Venkateshwar Garu, sir, please come on to the desk. All the heads, deans, and some of the session heads, Yashwant Paluri, Samir Babu, who are came here for sharing the session, please come on to the stage to have a group photo. Paluri Garu, keynote speaker, please come on to the stage. Dr. Vijay Garu, Dr. Gauri Madam from BVRIT Institute of Technology. డయస్ కొంచెం
So I came from, in fact, geospatial and mention చేశాను. However, geospatial is a part of, in fact, civil engineering. So rural development point of view, how this technology, especially civil as well as the geospatial technology. So you need to go to the village definitely. There is a scope, in fact. So I came from National Institute of Rural Development and Panchayati Raj. So in the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, my institution, Rajendra, we work for Government of India. It is Ministry of Rural Development. Entire India rural development lo elanti policies, elanti programs introduce cheyali. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి? ట్రైనింగ్స్ అంటే ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్ ఇవ్వాలి. విత్ ఇన్ వీక్లో మేము ట్రైనింగ్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నుంచి కింద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ పంచాయతీ సెక్రటరీ వరకు ఇవ్వాలి 1 వీక్లో. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద ఎవ్రీ స్టేట్లో మీకు స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్స్ అని ఉంటాయి. సో ఈ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్లో వాళ్ళ స్టేట్ లెవెల్, ఈ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద ఎక్స్టెన్షన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ అవి బ్లాక్ లెవెల్లో అంటే మండలాల్లో. సో వీళ్ళందరికీ మొత్తం స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ 29, ఎక్స్టెన్షన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ 90. సో ఈ అన్నిటికీ మేము అపెక్స్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. సో ఏదైనా కొత్త స్కీమ్ మీద పాలసీ చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి. సపోజ్ రూరల్ రోడ్ వేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఖచ్చితంగా 5% ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్, ప్లాస్టిక్ మిక్చర్ వేయాలి ఆ రూల్ వచ్చింది అనుకోండి. దానికి ఎలా వేయాలి, దానికి ఏంటి పాలసీ, వీటన్నిటికీ ట్రైనింగ్స్ టాప్ లెవెల్ టు బాటమ్ లెవెల్ ఇస్తాం. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవన్నీ నెట్వర్క్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ ఫండింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇస్తుంది. నేనైతే కొన్ని స్కీమ్స్ చెప్తాను. సో మీరు విజిట్ అవ్వండి ఈ సెంటర్, మా వెబ్సైట్. ఈ వెబ్సైట్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలామంది రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఆ సెక్టార్ని ఎప్పుడు టచ్ చేయరు. చాలా స్కోప్ ఉన్న ఫీల్డ్, ఎస్పెషల్లీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. మీకు వాటర్ షెడ్, రూరల్లో వాటర్ షెడ్స్, విలేజ్లో వాటర్ షెడ్స్ ఉంటాయి, ట్యాంక్ డీసిల్టేషన్ ఉంటుంది హరితహార పథకంలో. వీటన్నిటికీ మన ఇంజనీరింగ్ కాంపోనెంట్స్ కావాలి. ఓకే, సో అవి ఎలా అవుతాయి అవి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మీరు వెబ్సైట్ వెళ్ళండి. సో మాకు ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ రావడం కోసం ఎస్పెషల్లీ వీ హ్యావ్ డిప్లొమా ఇన్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్. డిప్లొమా ఇన్ రూరల్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళని తీసుకొని 1 year 2 years కోర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మినిస్ట్రీకి ఇలాంటి ట్యూన్డ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్. అందుకని మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీఆర్ గెటింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటుంది ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. ఓకే, సో కెన్ యూ సీ నౌ. సో ఇట్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1958. ఆ తర్వాత ముసోరిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఎస్టాబ్లిష్ ముసోరిలో అయింది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మేము ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, జెండర్ ఈక్వాలిటీ అంటే ఉమెన్ రోల్ అండ్ యూ కెన్ సీ సో మెనీ సెంటర్స్. లోకలైజేషన్ గవర్నమెంట్ అంటే పంచాయతీ రాజ్లో పాలసీస్ ఎలా ఉండాలి, గవర్నమెంట్ పాలసీలు ఎలా ఉండాలి, ఫండ్ ఫ్లో ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి, దాంట్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎకనామిక్ డిజాస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వీఆర్ ఇంటూ ద టెక్నాలజీ. సో స్పెషల్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంటుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అట్ ద సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ రూరల్ టెక్నాలజీ పార్క్. ఇక్కడ ఎవ్రీ స్టేట్లో ఎలాంటి బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. మన ఇండియాలో డిఫరెంట్ అగ్రో క్లైమేటిక్ జోన్స్ వల్ల ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన ఆంధ్రాలో కంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన రూరల్ బిల్డింగ్, ఇందాక మీ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు, డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు ఏమని, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హౌసింగ్ స్కీమ్కి ఇంత మనీ రిలీజ్ చేసింది. కానీ సేమ్ హౌసింగ్ స్కీము, సేమ్ మనీ, సేమ్ స్ట్రక్చర్ మీరు నార్త్ ఈస్ట్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో దానికి డిఫరెంట్ మెటీరియల్ కావాలి, దానికి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ కావాలి. సో అట్లా లో కాస్ట్ నో కాస్ట్ మెటీరియల్. మీరు అండమాన్కి వెళ్తే అండమాన్లో రోడ్ వేయాలి అన్నా, ఏదైనా కట్టాలి అన్నా, అండమాన్కి మెటీరియల్ మెయిన్ ల్యాండ్ నుంచి సప్లై అవుతుంది. అక్కడ మెటీరియల్ లేదు, మట్టి లేదు. అలాంటప్పుడు రోడ్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, బిల్డింగ్ కాస్ట్
engineers are here, consultants are here, they know like how they can get into that. Not only from the structural point of view, material point of view also. So we work on different pattern. Okay. So ade kaakunda NIRT we used to establish అంటే ఇండియా ఆఫ్రికన్ కొలాబరేషన్ తో మేము ఆఫ్రికాలో కూడా మన టెక్నాలజీని డిసిమినేట్ చేస్తాం. విత్ దట్ మనం NIRT తరఫున మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ తరఫున మడగాస్కర్లో కూడా ఇలాంటి టెక్నాలజీ సెంటర్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఆ టైంలో కోవిడ్ గారు వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్ మన ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ చేసి దే స్పెండ్ ఆల్మోస్ట్ వీక్ టైం. ఓకే. సో అక్కడ మడగాస్కర్లో స్టార్ట్ చేసాం, ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్లో కూడా స్టార్ట్ చేసేది. సో ఎంటైర్ ఇండియా హౌ ద things are going, we need to monitor. So I will just quickly skip. This is very important. I said I kept 2 lakh crore. Ninna budget lo meer chusinte 1.6 lakh crores only rural development ki allot chesam. Nenu only rural development anna. Rural development eppadaithe anna the major role is for civil engineers. And at the same time allied sector and agriculture తీసుకోండి. Agriculture almost 1.2 crores, 1,20,000 crores నేను అలాట్ చేశారు. సో అట్లా నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ హౌసింగ్ స్కీమ్ సపరేట్గా చేశారు, వాటర్ రిసోర్స్ సపరేట్ చేశారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపరేట్ చేశారు. ఇమాజిన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫండ్ అలోకేటెడ్ ఫర్ ది ఇండియన్ బడ్జెట్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ బి మోస్ట్లీ ఇంటు ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సివిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్. Okay, you just go to the AI tool, ChatGPT, you are all using, just type for Indian budget allocation for the civil engineering infrastructure part, you will get entire amount, how it is going. There is opportunity. But then తగ్గట్టుగా మనం ఎలా వాడాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. Let us see. I will just quickly go to these are the schemes. Rural development లో ఈ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు మోస్ట్లీ వినే ఉంటారు. This is the ప్రధాన మంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన. అంటే మీకు మెయిన్ పట్టణాల నుంచి విలేజ్లకు రోడ్స్ వేస్తారు. ఈ రోడ్స్ వేయడంలో కూడా దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వాడాలి, ఎలాంటి ప్రొసీజర్లు వాడాలి, ఓకే, సో ఎలాంటి విలేజెస్ కనెక్టివిటీ అవ్వాలి, దేర్ ఇస్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ఓకే, నా DDUGKY దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ యోజన ఈ స్కీమ్లో ఏంటంటే రూరల్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పీపుల్కి ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి దే ఆర్ మేకింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్. సపోజ్ హౌస్ కీపింగ్, మీరు ఎక్కువ ఈ మధ్య ఐ డోంట్ నో సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు హాస్పిటల్స్లో కొంతమంది నార్త్ ఈస్ట్ పిల్లలు పనిచేస్తుంటారు. హౌస్ కీపింగ్ కానీ ఎయిర్ ఫోర్సెస్లో కానీ వాళ్ళు దానికి ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ టు ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ పీపుల్. రిమెంబర్ అట్ ద సేమ్ టైం NRL నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఉమెన్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళకి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వాలి. ఓకే, అంటే దేర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్, దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ మనీ టు ఎన్హాన్స్ దట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లోకల్గా ఏదైనా పాడి పరిశ్రమ పెట్టుకోవడం కానీ ఇంకా ఎలాంటి బిజినెస్ చేయడం కోసం అయినా కానీ దే కెన్ టేక్ ఇట్. బట్ హౌ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కెన్ ప్లే రోల్ హియర్. ఇప్పుడు ఉమెన్కి డ్రోన్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేయడం కోసం 2.5 lakhs ఉమెన్ వీ హ్యావ్ SHG గ్రూప్స్, అంటే మహిళా సమూహాలు. దే ఆర్ ఆల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్ నేషన్, ఎస్పెషల్లీ సదరన్ పార్ట్లో ఈ ఉమెన్ సమూహాలు అంటే SHG గ్రూప్ శ్రీ శక్తి అనేది చాలా పవర్ఫుల్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మీరు ఆంధ్రాలో కర్నూలు దగ్గర ఓర్వకల్ ఒక స్కూల్ ఉంది, ఆ స్కూల్ కంప్లీట్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది ఉమెన్స్. గవర్నమెంట్కి ఉమెన్ వాళ్ళు 10 crores ఇచ్చేసారు. గవర్నమెంట్ ఇవ్వట్లా, గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఇస్తున్నారు డబ్బులు. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే డబ్బుల్ని వాళ్ళు రొటేషన్ పద్ధతి ద్వారా డిఫరెంట్ చిన్న బిజినెస్లో పెట్టి దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద క్రోర్స్. నౌ దిస్ మోడల్ ఈస్ ఎన్హాన్సింగ్ టు ద నార్త్ ఇండియన్ ఆల్సో, బట్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ సౌదర్న్ పార్ట్. నౌ పీపుల్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్, వై డోంట్ వీ యూజ్ దిస్ ఉమెన్ పవర్ ఇన్ టు ద డ్రోన్ టెక్నాలజీ. మోస్ట్లీ వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఫర్ వాట్? చెప్పండి, మీరు డ్రోన్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా మనం వాడుతున్నాం దేనికోసం? ప్రీ అండ్ పోస్ట్ వెయిటింగ్ కోసం, రైట్? నౌ ఆల్సో రైట్ ఆర్ బట్ నౌ AI tool makes a sense and water like crop ki ఏ డిసీజ్ వచ్చింది, ఆ డిసీజ్ని బట్టి ఏ ఫర్టిలైజర్ చల్లాలో now they are giving drone technology training. Government of India has decided I kept here. At the same time we have a NSAP, social అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి, రూరల్లో ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వాలి, ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన, అండ్ వీ హ్యావ్
Sansad Gramin Yojana. So these are the programs. The most popular program is in the entire world, Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme is called Panika Ahara Padakam. ఇది ఏంటంటే విలేజ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి 365 డేస్ వర్క్ ఉండదు. ఎప్పుడైతే వాటర్ ఉంటుందో విలేజ్లో రైనీ సీజన్ ఉంటుందో వాళ్ళు క్రాప్ అగ్రికల్చర్ పని కాదు. మిగతా రోజులు ఏం చేస్తారు, పీక్ సమ్మర్లో ఖాళీ కూర్చుంటారు. అందుకని వాళ్ళకి పర్ డే వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళకి పని కల్పిస్తారు. వాళ్ళ ఊళ్ళో ఏ పని కల్పించాలి అనేది వాళ్ళందరూ కూర్చొని గ్రామ పంచాయతీలో డిసైడ్ అవుతారు. వి యూస్ టు కాల్ యాజ్ జీపీడీపీ, గ్రామ పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. మీరందరూ ఒక చిన్న టాస్క్ యూ కెన్ ట్రై ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. మెజారిటీ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. మెజారిటీ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద బుక్స్, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్. మీరందరూ ఏ విలేజ్ నుంచి అయితే వస్తున్నారో ఆ విలేజ్లో ఒకసారి కూర్చొని, ఎవ్రీ విలేజ్లో గ్రామ సభలు జరుగుతాయి. ఆ గ్రామ సభలో వెళ్ళి కూర్చోండి, ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో చూడండి, వినండి. Now Government of India has insisted Gram Sabha is a compulsory and all people, 21 line department to be attended. Line department ante electrical department, sanitation, health, all these department people sit. వాళ్ళు ఏం డిసైడ్ చేస్తారు, మనకు ఈ సంవత్సరం 1 లక్ష రూపాయలు మనీ రాబోతుంది, దీన్ని ఏ పని కోసం వాడాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ప్రియారిటైజ్, దే విల్ ప్రియారిటైజ్. దాన్ని వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొంత మనీ ఇస్తుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కొంత మనీ ఇస్తుంది, వాళ్ళు ప్రియారిటైజ్ చేస్తారు. సో కెన్ యూ టేక్ దట్ అపార్ట్, మీరు ఒకసారి వినండి. సో విలేజ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే శానిటేషన్ ఇష్యూ ఉంటుంది. కెన్ యూ మేక్ ద సస్టైనబుల్ శానిటేషన్ మోడల్ ఫర్ యువర్ విలేజ్? మీరు థియరీలో చదువుకుంది లేదా ఇలాంటి కాన్ఫరెన్స్లో ఎక్స్పర్ట్ చెప్పిన మోడల్ని ఆ విలేజ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నో బడీ విల్ స్టాప్. ఓకే, ఆ రోడ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది విలేజ్లో. చాలా వరకు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ దే ఆర్ నాట్ కలెక్టింగ్, దే ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ యూటిలైజ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఎనర్జీ. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా యూ కెన్ థింక్. సో అక్కడ గ్రామ సభలో మీరు కూర్చొని వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఏ ప్రాబ్లంలో డిస్కస్ చేస్తున్నారు, కెన్ మై సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఇన్ థియరీ కెన్ ఐ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్? సో ఎప్పుడైతే మీరు విలేజ్లో కూర్చొని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వింటారో యువర్ ఐడియాస్ విల్ ట్రిగ్గర్. నౌ యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్ఫాక్ట్ civil engineering need to update from them. So there is a lot of scope. మీకు ఆ వర్క్ కింద నడిస్తే you try to develop in one village, you adapt a village. మీ విలేజ్ మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి, లేదా మీ టీచర్ చెప్పండి. నౌ సిఎస్ఆర్ఐ సోషల్ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబుల్ స్కీమ్ కింద చాలా కాలేజీలు, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి. ఆ అడాప్ట్ చేసుకొని మీరు మోడల్స్ ఇవ్వండి. నేను శానిటేషన్ నా టెక్నాలజీతో నేను ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ని ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ మోడల్ డెవలప్ చేస్తే కెన్ యూ నాక్ ద డోర్ టు ఎనీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. దట్ మీన్స్ మీరు ఏదైనా కలెక్టర్కి ఆ ప్రపోజల్ చేయండి. ఐఎమ్ షూర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ ద ఫండింగ్. సో దీస్ ఆర్ ది ఏరియా. సో వన్స్ యూ సస్టైన్, వన్స్ యూ ప్రూవ్ ఇట్, మీరు ఎనీ ఎంఎన్సీ కంపెనీకి లైక్ టాటా ఎనీ పీపుల్ మీరు ఆ ప్రపోజల్ పంపిస్తే దే ఆర్ రెడీ టు స్పాన్సర్. వాళ్ళకు విలేజ్లో పని చేసేటువంటి పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్. They are recruiting as a young professionals. They used to have the young professionals. You try to knock that out. Okay, Panika Ahara Padakam, we used to get into that. This is what I told. We have so much data at a government, local panchayat data set, local governance data directory, LGD. Agar kelte meeku anta data, village level data. I'm not sure meer entamandi gpdt.gov.in website ki velandi. దాంట్లో ప్రతి విలేజ్కి ఎంత మనీ సర్క్యులేట్ అవుతుందో మీకు తెలుస్తుంది. మీ విలేజ్కి ఏ పర్పస్ కోసం ఎంత మనీ వచ్చింది, ఆ విలేజ్లో ఎలాంటి వర్క్స్ ప్రియారిటైజ్ చేశారు చూడండి. సో నా ఈ గ్రామ సడక్ యోజన క్విక్లీ అంటే ఈ గ్రామ సడక్ యోజనలో నౌ ఎంటైర్ ఇండియా మోస్ట్లీ దే కనెక్టెడ్. PMGSY 2, 1, 2 and 3. Now PMGSY 3 scheme is going on. ఫస్ట్ స్కీమ్లో ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఫస్ట్ స్కీమ్లో ఫస్ట్ స్కీమ్లో రోడ్స్ వేశారు, బట్ ఆ రోడ్డు యాజ్ పర్ DPR లేదు. సపోజ్ రోడ్ ఏ హ్యాబిటేట్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ రవిబాబు హౌస్ నుంచి రామా హౌస్ వయా రామా హౌస్
ఫహీమ్ హౌస్ వరకు వెళ్ళాలి. కానీ డిపిఆర్లో చూస్తే ఈ రోడ్ ఇలా ఉంది. హ్యాబిటేట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. ఓకే, డ్యూ టు వేరియస్ పొలిటికల్ రీజన్స్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, A to B అంటే ఇదివరకు ఎలా చేశారు, సేల్స్ రోడ్ని ఇంకొక స్కీమ్లో వాడారు. ఇది సెంట్రల్ ఫండ్ A వయా B C. ఇంకొక స్కీమ్లో, స్టేట్ స్కీమ్లో సేమ్ రోడ్ని కన్స్ట్రక్షన్ చూపించారు. అది ఏ పాయింట్గా, ఇది B ఇది Cగా చూపించారు. అంటే డూప్లికేషన్ is improved and so much duplication. Now what happens, once geospatial technology comes, they need to upload the DPR with the latitude longitudes. Now all rural engineers, they need to update or propose or submit their detailed project report with the latitude longitude of all the habitat information in the GIS format. For that entire India, మేము రూరల్ ఇంజనీర్స్కి ఆల్ స్టేట్లో జియో ట్యాగింగ్ ఎలా తీసుకోవాలో నేర్పించాం. సో జియో ట్యాగింగ్ ఇస్ ద చేంజ్ ఎ లాట్. సపోజ్ ఆవాస్ యోజనలో నాకు ఆల్రెడీ హౌస్ ఉంది. నాకు ఉన్న హౌస్లో నేను లోకల్ ఇంజనీర్కి అప్లికేషన్ పెట్టాను. సో నాకు ఆల్మోస్ట్ 1.7 lakhs వస్తుంది. ఇనిషియల్లీ 1.2 lakhs వచ్చేది, ఇప్పుడు 1.7 వస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడం కోసం. నాకు ఉన్న హౌస్ లేనట్టుగా నేను చెప్పాను. ఆయన 70,000 ఇచ్చాను, ఆయన లేదని రాసిచ్చాను. కానీ సిచ్యువేషన్ కాదు. ఎలా అంటే దే నీడ్ టు టేక్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ ద లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్. ఓకే, అప్ టు బేస్మెంట్ లెవెల్ అయితే 30% మనీ మీ అకౌంట్లోకి వస్తుంది. స్లాబ్ వేసిన తర్వాత స్లాబ్ వరకు 30% మనీ మీ అకౌంట్లో, మనీ ఫొటోస్ 2 అప్లోడ్ చేయాలి. స్లాబ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేయాలి లాటిట్యూడ్లో. నా ఎంటైర్ శాటిలైట్ డేటా నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. ప్రీవియస్లీ శాటిలైట్ డేటా మీరు కావాలి అంటే కొనాల్సి వచ్చేది. బట్ నౌ there are few websites, Government of India, ISRO also providing free satellite data. But now very immediately satellite data కావాలంటే Geological Society of America వాళ్ళు satellite data ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఆ పాయింట్ని తీసుకెళ్ళి satellite data వేస్తే మీకు కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఆ ఫుట్ ప్రింట్ నిజంగా బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉందా లేదా ప్రీవియస్ ఇయర్. సో నౌ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఎట్ ఢిల్లీ, ఐఎమ్ వెరిఫైయింగ్ whether really the state is performing what expected or proposed number of buildings are constructed or not. మీరు కూడా వెరిఫై చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ అబ్సల్యూట్లీ ఓపెన్లీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ పబ్లిక్. ఒక ఆవాస్ యోజనకి అఫ్కోర్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ పేరు మార్చుకుంటారు. 1,70,000 ఇస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ 10,000 యాడ్ చేసి జగనన్న ఇల్లు అని యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఓకే, లేదా కేసీఆర్ ఇల్లు అని యాడ్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ స్కీమ్ ఈస్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్. దే విల్ యాడ్ 2 more rupees, they will do that. So this is how it is happening. So DPR lo entire DPR we verified through spatial technology also. So how much BT road they proposed, how much CC road they proposed, how they deviated roads, మేము entire 29 states కి verify చేసి we identify more than 5% deviations ఉంటే స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో వాళ్ళకి నోటీస్ రావాలి. But government is not disclosed this data sets. Okay, there you can use it, this technology. Now AI tools is coming, automatically road extraction can come. So you can use the latest classification technology also in this answer. Okay, this is a website you can go. GRIS website is there. The entire rural roads proposed, completed and in future roads 3 stages. PMCS 1, 2, 3 until 2007 నుంచి మీ అన్ని రోడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ రోడ్స్ తీసుకొని can you study impact analysis? Previously what happened? మీ విలేజ్లో రోడ్డు లేదు. ఆ విలేజ్లో రోడ్డు లేనందువల్ల ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయో అంటే అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ సపోజ్ మన విలేజ్లో లైక్ కూరగాయలు పండాయి. నాకు రోడ్డు లేనందువల్ల కూరగాయలు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో పండించుకోవడానికి 4-5 గంటలు పడుతుంది. ఈలోపు వాడిపోతుంది. సో రూపాయి వచ్చేది నాకు 10 రూపాయలు వస్తుంది. నేనేం చేస్తాను, నిజానికి మా ఊళ్ళోనే అమ్ముతాను. కానీ ఇప్పుడు రోడ్ వచ్చింది. రోడ్ ఎప్పుడైతే రావడం మొదలైందో బస్సులు రావడం, ఎప్పుడైతే పల్లె ప్రగతి ఆ బస్సులు వస్తాయో కాస్ట్ ఇస్ లెస్, ఆ లగేజ్కి ఛార్జ్ లేదు. సో నేను మళ్ళీ ఊళ్ళకి ఆ ఫ్రెష్ కూరగాయలు వితిన్ 1 hourలో నేను అమ్ముకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. రైట్ అంటే పూర్ పీపుల్కి రోడ్ కనెక్టివిటీ వల్ల దే ఎన్హాన్స్ దే లైవ్లీహుడ్. రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది కనెక్టింగ్ ది పీపుల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది హెల్త్ ఫెసిలిటీ సరిగా లేదు. సో నౌ పీపుల్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ టు అదర్ ప్లేసెస్ వేర్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ ద హెల్త్ ఫెసిలిటీ. ఇదివరకు డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువ ఉండేవి, ఇప్పుడు ఆ డ్రాప్ అవుట్స్ తగ్గాయి. ఇదివరకు ఏదో ఆటోలు వెళ్ళాలి, అమ్మాయి పంపించడం కష్టం. నౌ ఫెసిలిటీస్ ఇంక్రీజ్. లో ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, health sector and livelihood sector, how this rural roads increased their efficiency. We have done one study and it is also available.
So like that. Now sustainability development point of view, every program leads to the sustainable development goals. పరికాహార పథకంలో ఇందాక నేను చెప్పాను, ఆ విలేజ్లో కాలువ ట్యాంక్ చెరువు కూడిపోయి, అండ్ ఆ విలేజ్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసేది ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 1000 పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ 400 మంది ఖాళీగా ఉన్నారు ఒక 6 నెలలు. జీపీడీపీలో డిసైడ్ చేసుకుంది ఏంటంటే, బాబు నా దగ్గర నాకు ఒక వర్క్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చింది, ఈ ట్యాంక్ డీసిల్టేషన్ చేయండి అంటే మట్టి తీసేయండి. డీసిల్టేషన్ కూడా టెక్నికల్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరు చేయట్లా. కెలుతి మీరు వెళ్ళి ఒకసారి ఆలోచించండి, నిజంగా డీసిల్టేషన్ టెక్నికల్లీ తీస్తున్నారా లేదా అని చూడండి. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ స్కోప్ వెరీ టెక్సిల్. ఆ డీసిల్టేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ 400 మంది 3 నెలలు పనిచేసినందుకు ఆ డీసిల్టేషన్ ఒకవేళ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టర్ ఇస్తే ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ వస్తుంది. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే ఈ వర్కర్స్ని ఆల్వేస్ పర్పస్ కోసం, వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కోసం దే ఆర్ గివింగ్ మనీ పర్ డే. నౌ వేజెస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 150 రూపీస్. సో 150 or 200 రూపీస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. దే విల్ గెట్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ ఆల్సో. వాళ్ళకు ఒక జాబ్ కార్డ్ ఇస్తుంది. వాళ్ళు పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా వెళ్ళి ఆ మట్టి తీసేసి వచ్చేస్తారు. ఆ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మట్టి ఇంత పోయిందని బిల్లు క్లెయిమ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఫైన్. నా ఆ కాంట్రాక్టర్ కూడా ఆ విలేజ్లో లీక్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే. సో నా వాట్ హ్యాపెన్, వర్క్ అయిపోయి విలేజెస్కి వర్క్ లేదు. నా నెక్స్ట్ రైనీ సీజన్ ఏమవుతుంది, వాటర్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్టోర్. ఇదివరకు ఎవరైతే 6 నెలలు పని లేని వాళ్ళకి వాటర్ ఉన్నందువల్ల నెక్స్ట్ 6 నెలలు పని దొరికిందా? ఏం పని దొరికింది? ఎప్పుడైతే వాటర్ ఉందో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓనర్స్, దే ఆర్ ఆల్ ఓనర్స్. నీళ్ళు ఉన్నందువల్ల డబుల్ అంటే సీజన్ 2 క్రాప్ కూడా వేసుకోవడానికి ఛాన్స్. సో వాళ్ళు పనికి ఎక్కడికి వెళ్ళరు, వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ పని వాళ్ళ పొలంలో చేసుకుంటారు. ఇదివరకు వాళ్ళు 1000 రూపాయలు వచ్చి ఒక ఎంటైర్ సీజన్ 1 లక్ష వచ్చేది. ఈ డీసిల్టేషన్ వల్ల ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పొలాలన్నింటికి ఒక 4 లక్షలు 2 లక్షలు రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ పీపుల్ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. మనిషికి ₹1 అంటే వాడి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లేదు, ₹1,00,000 అంటే వాడి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ లేదు, రైట్? దీస్ ఆర్ లైక్ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్. అంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, సైకలాజికల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎయిమ్. అంటే పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు. ఇంకోటి రోడ్ సైడ్ ట్రీ ప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది, చూసారా? మీకు రోడ్ సైడ్ ట్రీ ప్లాంటేషన్ అంతా రూరల్ స్కీమ్స్లో చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఏదైనా స్థలం ఉంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండర్ ది స్కీమ్ మీకు ట్రీ ప్లాంటేషన్ ఇస్తారు. అంటే మ్యాంగో ట్రీ ప్లాంటేషన్. ఆ ప్లాంటేషన్ వల్ల వాళ్ళకి ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత మ్యాంగోస్ వచ్చి దే ఆర్ డిపెండింగ్ దెమ్సెల్ఫ్, దే ఆర్ సెల్లింగ్ అండ్ దే లెవెల్స్ కెన్ బి ఇంక్లూడ్. వాట్ ఈస్ ద లైవ్లీహుడ్ ప్యాటర్న్? But indirectly climatic point of view, as a civil engineering point of view, to achieve sustainable development goal, can you calculate what is the carbon credits we get? Entire greenhouse, what you call it, entire greenery increase అయినందు వల్ల మీ తెలంగాణలో హ్యూజ్ గ్రీనరీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది బికాస్ ఆఫ్ ఎంజీఎన్ఆర్జీ స్కీమ్స్. వాళ్ళు ట్రీ ప్లాంటేషన్, రోడ్ సైడ్ ట్రీ ప్లాంటేషన్, ఎవెన్యూ ట్రీ ప్లాంటేషన్ అంటారు. ఇంకా విలేజ్లో ట్రీ ప్లాంటేషన్తో పాటు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి కమర్షియల్ ట్రీ ప్లాంటేషన్తో పాటు వాళ్ళకి లైవ్లీహుడ్తో పెరగడం పాటు ప్రొడక్టివిటీతో పాటు మనకు ఎన్విరాన్మెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కార్బన్ క్రెడిట్స్ వస్తాయి. మీకు ఎక్కడైతే ఇంటర్నేషనల్ డిబేట్ జరుగుతుందో ఎవరైతే కార్బన్ క్రెడిట్స్ ఎక్కువ గెయిన్ చేస్తారో వాళ్ళకి టెక్నాలజికల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇండైరెక్ట్లీ we are also contributing to the sustainable development goals. Okay, so we are avoiding. So that's what I said, geotagging of assets. You now go to the MGNRGS web portal. అన్ని అసెట్స్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని అసెట్స్, అంటే అసెట్ ఇన్ ద సెన్స్ డీసిల్టేషన్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్స్, రోడ్స్ చేయడము, ఓకే, అండ్ చెక్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము, ఫార్మ్ పాండ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము, ఇవన్నీ ఎంజీఎన్ఆర్జీలో చాలా రకాల వర్క్లు ఉన్నాయి. అవన్నీ చేసినవి ఉన్నాయి. నా స్పేషియల్ టెక్నాలజీ అది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెక్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలనుకోండి. మనం చెక్ డ్యామ్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే వాట్ యూ డూ, మీరు ఎవరైనా ఇంజనీరింగ్కి పోయి అడగండి గ్రామ సభలో, వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేయాలి. రూరల్ డెవలప్మెంట్లో విలేజెస్లో ఒక విలేజ్లో చెక్ డ్యామ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్, వాట్ ఈస్ ద చెక్ డ్యామ్, వై యూ ఆర్ గోయింగ్, బికాస్ ఐ వాంట్ టు అరెస్ట్ ద వాటర్ సో దట్ ఆ వాటర్ను నెక్స్ట్ ఆ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఏరియాలో కొంచెం గ్రీనరీ కోసం లేదా సేఫ్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం పెడుతున్నాం. కానీ ఆ చెక్ డ్యామ్ ఐడెంటిఫికేషన్ చాలా మందికి రాదు. సో ఫార్ చెక్ డ్యామ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎలా అవుతుంది తెలుసా? విలేజ్కి వెళ్ళేవాడు ఎవరైతే ఫీల్డ్ వర్కర్స్ ఉంటారో అక్కడ పెద్దవాళ్ళు అడుగుతారు, సార్ ఇక్కడ వాటర్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుందో చెప్తారా? వాడు అయితే చెప్తారు, సార్ రెయిన్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ ఎలా వచ్చి అవుతుంది సార్.
వాడితే చెక్ డ్యామ్ రైట్ ప్లేస్ అని పెట్టారు. ఇలా పెట్టినందువల్ల ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది చెక్ డ్యామ్స్ వాష్ లెవెల్. ఎందుకు? ఒక విషయం చెప్పండి, చెక్ డ్యామ్ ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్? ఎనీవన్ క్విక్లీ స్పీక్ లోన్లీ. ఎక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు చెక్ డ్యామ్? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పవర్ ప్రిన్సిపల్? సారీ, స్లోప్ ఉండాలి. స్లోప్ ఉంటే కదా వాటర్ వచ్చి ఆగాలి కదా. వాటర్ వచ్చి ఆగినంత మాత్రాన చెక్ డ్యామ్ పెట్టేస్తారా? లేదు. సాయిల్ టైప్, అదే శాండీ సాయిల్ అనుకో, చెక్ డ్యామ్ పెట్టి లాగిన వాటర్ వస్తుంది, రేపు పొద్దున కదా పెరుగుతుంది. సో సాయిల్ టైప్, ఓకే. అండ్ స్లోప్లో కూడా ఏ స్లోప్లో చేయాలి? స్ట్రీమ్ నెట్వర్క్ వెదర్ యు నో ఆర్ నాట్. ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎవరికి తెలియదు. ఎవరైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో పని చేస్తారో వాళ్ళందరికీ తెలియదు. అందుకోసం ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెషల్ టెక్నాలజీలో ఇస్రో వాళ్ళు చాలా డేటా డెవలప్ చేశారు. మీరు భూవన్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, దాంట్లో వెళ్ళండి, లాట్ ఆఫ్ డేటా. దాంట్లో నుంచి డేటా డౌన్లోడ్ చేసి స్లోప్ అండ్ డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్. మీరు ఫస్ట్ ఆర్డర్లో చెక్ డ్యామ్ పెట్టారనుకోండి, ఏమవుతుంది? వాటర్ వచ్చినప్పుడు కొట్టుకుపోయి. సో యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ ద థర్డ్ ఆర్డర్లో పెడితే అట్లీస్ట్ ఆ స్టెబిలిటీ వెయిట్ చేస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడైతే వాటర్ ఉందో అక్కడ మీరు చెక్ డ్యామ్ పెట్టి లాభం ఉంది. వాటర్ లేని చోట ఏరియా, అక్కడ క్రాప్స్ లేని చోట లేదా డ్రై ఏరియాలలో మనం చెక్ డ్యామ్స్ పెట్టి ఆ గ్రీనరీ పెంచడం కోసం, అంటే ల్యాండ్ యూజ్ ల్యాండ్ కావాలి. ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా సెట్, సైంటిఫిక్ డేటా సెట్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లోకల్ లెవెల్, అంటే ఎవరైతే ఈ ప్లానింగ్ చేస్తారో విలేజ్లో వాళ్ళకి మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యుక్తధార అనే ఒక వెబ్ పోర్టల్ డెవలప్ చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్ఐఆర్డి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా డిసిషన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఎక్కడ చెక్ డ్యామ్ పెట్టచ్చు, ఎక్కడ పెర్కోలేషన్ ట్యాక్స్ పెట్టచ్చు, ఓకే. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆటోమేటికలీ దే కెన్ డిరైవ్. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ లోకల్గా వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ వేసి ఆ ఎస్టిమేషన్ గ్రామ సభలో డిస్కస్ చేసి గ్రామ సభలో అప్రూవ్ చేసుకుని అప్పుడు బడ్జెట్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ స్కోప్స్ యూ కెన్ థింక్, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద వెబ్సైట్ ఐ టోల్డ్ యూ, జియో ట్యాగింగ్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా ఇస్ అవైలబుల్. మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్ ఏంటి, యూ కెన్ డూ సో మెనీ ప్రాజెక్ట్స్, మీ మినీ ప్రాజెక్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ప్రాజెక్ట్ మీ విలేజ్లో ఈ డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఏంటి ఎలా ఉంది. సో కెన్ ఐ అటెంప్ట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్? సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఎనీ టైమ్, సో ఐ కెన్ గివ్ యూ స్మాల్ సజెషన్స్ ఆల్సో. So can you see, this is a housing scheme. All housing pattern are there. Only housing. If you click there, you will get the photograph. I am sitting at Delhi. I want to monitor in Andhra Pradesh, especially Bhimavaram block lo, any house will sanction ayyade. What is the current status? I don't need to come here. I can verify these things. Okay. So please, can you see here tree plantation, roadside tree plantation, complete database meeku is available on it. So housing scheme, we have our rural technology park. And this is the website. మీకు విలేజ్లో ఓకే నాకు ఐడియా లేదు, ఆ విలేజ్లో ఎటువంటి వర్క్ ఐడియా లేదు. సో దేర్ ఇస్ అ వెబ్సైట్ కాల్డ్ మిషన్ అంత్యోదయ. కెన్ యూ సీ హియర్ దేర్ ఇస్ అ వెబ్సైట్ కాల్డ్ మిషన్ అంత్యోదయ. ఈ మిషన్ అంత్యోదయ డేటా ఏంటంటే విలేజ్ లెవెల్ సర్వే డేటా. ఆ విలేజ్లో ఎటువంటి వర్క్ స్కోప్ ఉందో కూడా గ్యాప్ అనాలిసిస్ ఇస్తుంది. ఆ వర్క్ ఎవరి దగ్గర ఫండ్ తీసుకోవాలో కూడా. సో ఆల్ దిస్ డేటా సెట్స్ ఆర్ దేర్. కెన్ యూ వర్క్? Can you think from your side how best you can use for the any decision making? So this is the GPDP website. So much village, 2.5 lakhs villages data sets are available. Now almost we have 6 lakhs plus villages, and each village is having codes. There is a LGD, I told you, local government directory. Okokka village ko okokka code untundi. A code check cheste మీకు తెలుస్తుంది. So urban, I am just keeping. Yeah, I just keep here. Yeah, drone makes a lot of sense. That's what I want to say here. Swamitwa. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో స్వామిత్వ అవుతుంది ఇప్పుడు. అంటే ఏంటంటే డ్రోన్స్ ద్వారా అబాది ఏరియాస్లో అండ్ డిస్ప్యూట్ ల్యాండ్స్లో డ్రోన్స్ ద్వారా దే ఆర్ మ్యాపింగ్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ డీటెయిల్డ్ ల్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. ఒకవేళ ఈ ల్యాండ్ నేను క్లిక్ చేస్తే ఈ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అదర్ కంట్రీ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఆ ల్యాండ్ ఎవరి దగ్గర ఎవరు కొన్నాడు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. Now this is what I just want to highlight now. Can you see here? Drones to empower
women SHG. I told you 2.5 lakhs women are mostly active groups in India. So government of India decided, cabinet recently they decided they want to give a drones under subsidized to the government, to the people. They are giving training. They are going to use for the pesticides dissemination as well as that can be utilized for their any purpose like any employment point of view. And it is not like DCCA దృష్టిలో పెట్టుకునే ఉంటుంది. So they are going to, they are released, they almost released 1,261 crores in fact is also, and 1,500 selected women already done. They are going to give it right. So remember, you are not updated yourself. It is difficult. Your surveying technology changed. Now surveying technology is a drone-based technology. So can you get into the drone? You insist your department. Getting drone is not much like costly. Hardly 5 lakhs you will get a very good drone. Our drone to vachina data ni ela planning lo effectively utilize cheyachu oka village lo. Okay, so that we will try, and they are going to give all this impact. Now this is a very essential. We need to update. AI tools are coming. MGNRGS lo you are getting so much data. Our data తీసుకొని artificial intelligence లో now you are learning. There is a website, so many websites you are getting a free of cost learning platforms. Please learn. You have to learn AI tools or ML tools, how best you can use for the data analytics. Not engineering point of view. Suppose if I take MGNRG scheme, I want to see material distribution, road material distribution proper ga avutunda leda. Entire India monitoring is difficult. Can I use this data, identify where the fraudulence is happening, and auditing chala problem. There was a lot of complexities there. Can you try to understand, use this technology to identify quickly for the decision makers? That it is going to be. But ఎవరైనా other branch వాళ్ళు వచ్చి దీని analysis చేయడం difficult. Whereas as a civil engineering point of view, all these civil related structures can be understand, can be implemented, can be audited, can identify the fraudulence. So this is the area so far it is not done. So we are trying Ministry of Rural Development to incorporate this AI tool to identify this kind of social auditing fraudulence. అంటే మన దగ్గర like different structures చేస్తారు. వాటర్ షెడ్ జరిగింది కానీ ఆ వాటర్ షెడ్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేదా, అంత మెటీరియల్ డిస్ప్యూట్ అయిందా లేదా రోడ్స్కి. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ వెదర్ ప్లాంటేషన్ is happened or not, this physically verifying difficult. Of course, even though I have a geotag location, but can I use this technology, can quickly tell where is the like fraudulent is happening, gaps are identified. So this technology can try to use it. Now, soil moisture. So far it is not successfully we have done. Agriculture main important is soil enta water lo kaava. Appude kada proper soil water budgeting, and village level water budgeting is not done. Can you think oka village lo water budgeting enta water undali, for what purpose, how it is distributed, ela control avali, ivi kuda chalu. Village water level budget is not happening. Can you think water level budgeting and how best you can utilize whatever water you have for different activities, for different purpose, so that you can predict for next season how this water can be utilized. At the same time, we have sustainable development index, rural sustainable development index. అవి కూడా అంటే ఒక విలేజ్ని రర్బన్లో ఏమవుతుందంటే పెరియారు విలేజ్ని పట్టణాలుగా డెవలప్ చేయాలి అనుకున్న స్మార్ట్ విలేజ్ అంటే అన్ని ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడం కాదు. సపోజ్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, నాకు హైదరాబాద్లో నివసించడం చాలా పొల్యూటెడ్. అదే నాకు యాక్సెసిబిలిటీ ఈజీగా ఉంది, 1 hour ట్రావెల్ చేసిన ఒక రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక రూరల్ క్లైమేట్లో నేను నివసించగలిగినప్పుడు విత్ ఆల్ ఎబిలిటీస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మార్ట్ సిటీ. కానీ ఎప్పుడైతే జనాలు మళ్ళీ మూవ్ అవుతున్నారో ఆ విలేజ్ మళ్ళీ పట్టణంగా డెవలప్ అవుతుంది. సో కెన్ యూ డిజైన్ అ మోడల్, కెన్ యూ థింక్ as a sustainable development through index, at what level you have to control. You can't go for vertical growth, you have to go to horizontal growth, and at what time you have to control. So this is also big area one can think. Okay, yeah, I'll just quickly go through it. Yeah, sure. Okay, so you have, these are the challenges. Of course data is there. Now somebody want to learn, data is absolutely free, is open access, try to do that. And the only thing is
This is also very important. I will finish in 1 minute. Migration. Now due to COVID, there is no data of migration. UP నుంచి అస్సాం నుంచి many people are come. ఒరిస్సా నుంచి there is no migration. Sudden గా shutdown వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు మీ దగ్గర ఎవరికి తెలియదు. Until unless you are not mapped, you are not trace out this information. So still there is a problematic in the labor inventory and rural disaster plans. Still it is not clear. Okay, and that also you can see that. And still rural sanitation and waste management is a lot of scope. So ultimately I will close with that. So learning is a very continuously, and these days if you want to learn, is absolutely free, no hiccups, and software previously we used to purchase, now it is open access software, and so many videos are available, you can learn those things and you can update yourself. Okay, so this is I will just end with this Mark info. Okay, so thank you so much for listening. Any information is required, so feel free to contact by email. I will try to reply. Just mention where we met. That's all. Okay, thank you so much. And when you come to Hyderabad, please visit NIIT, and especially for the Rural Technology Park, where we demonstrated all kind of rural structures for the village level. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving your valuable insights. And now we would like to invite our keynote speaker, Mr. P. and V. Kishore Garu. Mr. P. and V. Kishore Garu is from Kanipur Skills Private Limited, and he is the state head for marketing and brand promotions. He is having 35 years of experience in steel production, from fabrications to trading various products in national wide. And we are honored that. That's why I call it as steel rebars. Okay, our product is Zindal Panther TMT rebars. Okay, thank you. And ours is the first and the largest producer of 550D TMT rebars in India. We are the pioneers. And every other integrated steel plant has followed us, whether it is Tata or SAIL or any other company, any other integrated steel plant. Okay, next. See, this is future of rebars. That's why I said we are manufacturing it in the most advanced technology, unmatched benefit strength, reduction of steel consumption, reduction of bar congestion, reduction in labor cost, faster construction, bigger savings. If you see nowadays, now I come down to Telugu actually. Sir, still 415 lo chestunna vallu civil engineers, practicing civil engineers. May I find any practicing civil engineers over here? ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు? ఓకే, proceed. This is from 415 to 550D. There is around 10 to 15% of steel savings. That is what we are going to do. So bar congestion will not be there. Reduction of bar congestion, reduction of labor cost because faster pace, work will be done at a faster pace, faster construction, bigger savings. Savings means if you, the moment you lesser consumption of steel is done, it will cost you less. This is the composition. I said it's an integrated steel plant. The moment you call something as an integrated steel plant, it has to get manufactured right from iron ore to the finished product. That is why it is called integrated steel plant. So we have got all those things. Iron ore, modern ladle refining, strong, everything. This is all our marketing network, higher strength, India's largest producer, control chemistry and all that. Next. Okay, no problem. Tell you much. ఇక్కడ ఈ స్టీల్ ఎప్పుడు చెప్తారండి, మనం ఇంకా అవుట్డేటెడ్ డిజైనింగ్ లో ఉన్నాము. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు 550D. 550లో డిజైన్ చేయడం మొదలైనంట డెఫినెట్ గా స్టీల్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది. ఎవ్రీబడి థింక్స్ కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ లేదు, లెసర్ కన్సంప్షన్ వస్తుంది. అదే చెప్పింది ఇందాక స్లైడ్ లో కూడా, తక్కువ స్టీల్ పడుతుంది, కాంక్రీట్ స్పేసింగ్ వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అడ్వాంటేజెస్. ఖచ్చితంగా యూ స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ఎవ్రీ స్ట్రక్చర్ ఇన్ 550. ఇదే నేను చెప్పింది. Diesel conversion. ఇది 415 చేస్తే కంప్లీట్
basically sulfur plus phosphorus, which contributes to ductility factor. A chala important steel ductility factor. So all these standards are maintained. Chemical composition is maintained. Good chemistry only. These are all the various products. And one more thing, we make the longest rails in India. 280-meter rails high-speed rails and they are from Jindal Steel and Power. 280 meters, that is almost 840 feet. Okate single rail maintained without any joints and all that. That is our domain, that is our USP actually. No other company, steel company in India makes 810 feet long single rail. And plates, structures, one more thing is we manufacture parallel flange beams. PFBs and structures. PFB stations in India is just they are following us. They have started manufacturing parallel flange beams. Danwala mechanical engineering that IIT line I cannot see him actually. Danwala వచ్చే వేరే అంతా దీంట్లో వస్తుంది. ఈ parallel flange beams లో you will not find that actually. Correct. Next. These are all our clients and all so-called government departments, every public sector, major industries, corporate industries, they are all our clients. We are catered to them. And most important, Bhimavaram airport expansion, only Jindal Steel is used there. Jindal Panther TMT bars. Entire Bhimavaram expansion project, the only TMT that is used is Jindal Panther FP packet PD. All the product used చేయట్లేదు. They have tested అన్ని చేశారు, టాటా చేశారు, వైజాగ్ చేశారు, everything. Our TMT has given the best result of the every other TMT. So they are using exclusively Jindal Panther FP packet PD for Bhimavaram airport expansion. These are all the USPs. Concrete core, structural products, market. Recently we have started manufacturing streets and all that. Sardar Patel Gujarat, entire then is done by Jindal Steel. And our Hyderabad Metro is done by Delhi Metro is done by Jindal Steel. These are all normal wherever we have supplied. Next. These are all the capacities. We have got plants in Raigad, in Chhattisgarh, Ambul, that is the biggest plant which is having the biggest blast furnace in entire Asia. Such is the size of our steel plant. Patratu we have got another, Barbi we have got another plant. This is first steel plant in the world to use 100% fly action for coal making. This latest introduced procedure steel making. This is our totally automated. This is with robotic technology, no human interference, nothing. This is our entire Angul plant actually. And integrated steel plant so under steel products under manufacturers are India number of products number of mills but basically remember there are only 5 integrated steel plants presently in India. Okati Stainless Steel Authority of India Limited, Tata, Jindal Steel and Power Limited, Jindal Steel Works. These 5 integrated plants and no other company is there. Vizag Steel Plant on 5th day, RNL, Rashtriya Ispat. So steel plant this is the procedure actually, integrated steel plant. From blast furnace, the steel refining method initial blast furnace, iron ore, metal, blast furnace to DRI, direct reducing iron, desulfurization, from there to lag refining, and from there
continuous casting, you will get the billet. In fact, billet kanta blooms manufacture chestandi. Billet is only 5 meter length lo untundi. Bloom వచ్చి 12 meters వస్తుంది. 12 meters లో వాటి మెకానికల్ కానీ ఫిజికల్ కానీ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కానీ చాలా యూనిఫామ్ గా వస్తాయి. దట్స్ వై ఓట్స్ ఫర్ అవర్ క్వాలిటీ దట్ మీన్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ జిందాల్ ప్యాంథర్ 8550 regards are concerned. Next. This is our plan. High-quest technology, that is called high-yield quenching and self-tempering. This is our patent technology. No other unit, no other steel plant has this technology. We are having this type of technology, high-yield quenching and self-tempering technology. Anyway, this is our technical. This civil this is smart inside, tough outer surface. What happens if steel is heated? The moment steel heat chesi dani quench chesinappudu avutundi, immediately it gets tempered. The temper vaste steel manchida kaadu. Again, what happens when it is melted when steel melts at 1200 degrees or 1100 to 1200 degrees temperature, how does the ductility is attained? So the ferrite perlite core edaithe softness untundo outer surface is spread out, automatically the entire product gets softened. This is our test certificate. So we are giving 550 DNA. Our ultimate tensile strength vachi almost 690, 594. Ultimate tensile strength vachi 670, 680 varaku vastundi. Where elongation parameter minimum is 16, and we are supplying it at 19. We are achieving around 19 to 20 elongation scale. Total UTS to YS ratio, ultimate tensile strength to yield strength ratio is 1:1.1. That is, it almost achieves super ductility nature, which gives you ultimately in return earthquake proof. Right? These are all it. Since ours is the best product, we have got number of duplicate products. This urkene entamalla there anni jindal pair మీద ఒక 10 products ఉన్నాయి. But that is not, they are all not our products. Ours is only Jindal Panther. Panther అనేది కూడా నేను ఎందుకు పెట్టామంటే Panther is మాకు Black Panther ఉందా? Black Panther అనేది మా emblem. Why we have opted for it is a wildlife animal అది Black Panther అనేది. It can resist any temperatures, any climatic conditions. No other wildlife animal will sustain that. అందుకని మేము Panther ఆప్ట్ చేసాం. Because why we have named it as Jindal Panther is a Jindal Panther steel can be used under any circumstances, whether the soil SBC results are low, whether it is an earthquake prone zone, whether it is a high cyclone zone, wherever it is you can use Jindal Panther steel. So that is why we have opted we have taken patent. Jindal ane dani మీద మాకు patent రాదు because it's a community name, so nobody will give us patent on that. That's why we have named our TMT bars as Jindal Panther TMT bars. So this is our product. ఈ ఎంబోసింగ్ ఉంటుంది, Panther logo అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఏదైతే ఇందాక మన మీటింగ్ లో ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఇది ఉన్నది, వీఆర్ గ్రీన్ ప్రో. Our unit, our entire steel plant at Angul is certified. We have got that eco labeling of the mark. Green Pro certificate. This is all certificate. One more thing, India the first time, especially Bhimavaram land places low, where this SPC is low, and you have got a lot of salinated soils in and around periphery low due to this aquaculture అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి. సో సాల్ట్స్ ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో టాప్ సాల్ట్స్ సాయిల్ CRS should be used here, and first time in India retail segment lo we are supplying CRS, corrosion resistant steel in India. So ఎవరైతే ఇంజనీర్స్ కన్సల్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారో ఈవెన్ ఇప్పుడే నేను చూశాను మన కాలేజీలో కూడా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. I don't know what brand you are using, but definitely I would prefer that you opt our brand and we are ready to supply CRS
Thank you very much, Andy. Thank you very much. And any doubts, you can always approach us. We have got our this thing. You can always approach us. Especially civil engineers and budding civil engineers, well, I want them to delve and design in an innovative way. 550 తీసుకోండి, 550లో డిజైన్ చేయండి. స్టీల్ సేవింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్, ఈవెన్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఈ రోజు బారింగ్ సైట్ తీసి పక్కన పెట్టి per square feet 2000 rupees square feet అయితే this steel will cost you another 20 rupees or 30 rupees extra per square feet. So that should not be unaffordable for you. Thank you very much, sir. That's all. Thank you so much, sir. And it gives me an immense pleasure to introduce today's guest of honor, Professor K.V. Surya Garu. Professor Karturi Venkat Surya Bhagwan is a professor at the Remote Sensing and GIS Center, School of Earth Sciences, College of Natural Sciences, at Ababa University. He received the BSc MSc degrees in geology from Andhra University in 1994 and a PhD degree in geology from the Andhra University in 2001. He received his MTech and PG, Diploma in Remote Sensing and GIS at Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun in 2002 and 2004. He is also received Youngest Scientist Fellowship in 2003 from DST, sponsored by Ministry of Science and Technology, Government of India. He mainly deals with studies on application of remote sensing for geology, environmental modeling, climate change and groundwater. His research interest is multidisciplinary in applied geology, remote sensing GIS, water issues, natural hazards, disaster management and environmental issues, includes modeling, mapping, soft computing and programming. In addition, dimensions in GIS, data acquisition and data management. He published 53 research papers and 2 books in computer journals based on the results of his research activities. 12 research papers were under review. And we're privileged to have Professor K.V. Surya Garu share insights on geospatial technology for sustainable development. So now good afternoon again. So my topic related to geospatial technology, sustainable development in any application. So how many students you see the satellite images in your computer? Can you raise your hands? Okay, good. So basically all the students have theoretical knowledge of the civil engineering, but in this platform you have to know some softwares. Softwares you have to know, modeling softwares, GIS softwares you have to know. Then you can practice with the data and you can get a good output. Yeah. So the introduction, advantages of the geospatial technology and what are the applications they are using this tool. So the geospatial technology nowadays they are rapidly increasing the finding possibilities to the next level in all domains, in all applications. And secondly, so what is the geospatial technology? So the spatial data, any kind of spatial data
to develop the maps with 2D map to the 3D maps also from your and any plant information. So lastly, we can say the multiple spheres of geospatial technologies to incorporate the GPS data also with the X and Y coordinates. Then this one will help to find answers. Geospatial technology will give answers for the number of applications. Okay, and then multiple industries and sectors. Now we are the students, we are the threshold to develop the platforms and largely academia enterprises and participate actively in this domain. Now the things are going very fast nowadays. Okay, so you have to update yourself using the data, satellite data and software. There are a number of satellites available nowadays. There is a high resolution satellites and low resolution satellites. So the best resolution from Indian satellites is the Cartosat nowadays. So you can buy Cartosat and there is a resource set also. But freely available data sets for remote sensing already the US data set, USGS site and global land tower site. So you can download the data. You can download the satellite data freely from USGS site and global land tower site and National Remote Sensing Agency from India. These are the states organization from India. So this technology will find the new implications for research further. You can see here the classification of the different layers, okay, and you can predict something for the rainwater harvesting dose or groundwater prospect dose or any other thing. You can use the different layers. And you can see the future of this geospatial technology, the club with the artificial intelligence also nowadays. So everyone says artificial intelligence related to the computer engineering, but this platform also now related in geospatial technology in civil engineering applications like hydropower, solar energy, the wind power, and the green city development. So they are using this AI technology also to implement the new projects. Now you can see the AI for GS and Geo AI and the Geo artificial intelligence and you can say GS for AI also the new term also introducing for civil applications. So this technology enhances the performance of artificial intelligence and the machine learning and multiple domains. So this Geo AI to include in civil applications and science applications to applies the mathematical computational data with machine learning programs and to analyze, to interpret the satellite data, to analyze the data, to interpret the data, to visualize the data from the satellite images of the different applications through machine learning techniques. So how to develop this GeoAI to the deep learning models also now people are doing. So you can see the data preparation. So what is your objective? How you can collect the data? What is your application? So every application, let's say solid waste dump sites, for example, urban green development and solid waste dump sites or water leakage or power sector, when the power lines will be there. The number of applications. So they are using the data preparation based on your research objectives. What is your research objective? Your research objective belongs to the say rainwater harvesting dose or landslide hazard dose. So what is your objective? Based on that you can apply the data, the corresponding data preparation. Then you can construct the model to add the different layers. You have to extract the different layers from the satellite data, primary data and secondary data. We have a primary data, we have a secondary data. From those data sets, based on your research objectives, so you have to construct the model and the model application, you can get the output. So this is one example of the deep learning model. You can say the previous researcher says they can extract the
agricultural applications and rural applications. Because each tree, the palm tree or coconut tree, how it is healthy, they apply artificial intelligence and deep learning using satellite images, high resolution satellite images. So these satellite images to get up to 0.30 centimeter nowadays. Even Kickbird satellite is there and ICMISI satellite is there from NASA. So these are resolution images we are using. For Indian satellite, Cartosat, there is also 1 meter resolution. Up to 1 meter resolution, so you can extract all this information, you execute your model to get the outputs. So each tree health also can observe here. So this is the individual tree health. Any crop, anything you can observe, even the building strength or can say urban environment, other applications, industrial area, slum areas, so all the applications also there you can see the outputs from the satellite images. This example is related to the tree health of the coconut trees. How coconut tree will be healthy. You can see the spectral reflectance from the band waves. They have a blue band, green band, red band. So each satellite has a band and each satellite has a resolution. Okay, so then you can observe all these things from the bandwidth application. Each band will give the reflectance value or digital number. So based on that, we have a ground system methods also. Ground system methods also using instruments. With the instruments, you can compare it to satellite data. You can get the accurate information from your outputs. So another the feature of geospatial technology in civil applications is artificial intelligence. I mentioned earlier, this remotely controlled equipment and numerous tasks via GPS to maintain the accuracy of the water pipelines example. So where water is released, where is the dam available, how it is given each ward or each house, the pipeline leakages, everything nowadays online. In outside, everything is in your mobile. Even your electricity also. We have one phase, two phase, three phase. The houses are there, electricity. So those things are mapped, everything in detail in a digital format. In digital format, everything they prepare and everything you can see in your mobile. Okay, so where water is leaking. Also, the digital maps will be available in other countries. Then again, robots and smart machinery and fields, and also nowadays apply like example the things. Another best example is the road network analysis. Road network analysis, one place to another place, what is the shortest distance to go one place to another place. That's why the expansion of the new application, can say biosecurity, education, academia, real estate. So all these places and the solar and wind power engineer also mentioned. This one unmanned vehicles also nowadays. Future is unmanned vehicles. So unmanned vehicles also matter to see the true value versus the predicted value from the model. So one place to another place, how the moving the vehicles, the green part, you can observe the traffic flow prediction. So everything is, all these things are also available in a digital map format nowadays. You can see this red image, you can say there is a Brazilian forest. So in the entire Bhimavaram and the entire on the place you can see in one image based on the resolution. You can see another image, this is a true color composite. This is a false color composite. You can see each individual is marked with AI application. Artificial intelligence application, the tree healthiness. So they marked with the visual learning tools. So very two images you can observe. So very dense forest, the Brazilian forest. When the civil engineer, you have to see the urban density also in satellite images. Urban density also you can observe like this. So they are the most 5 advantages. So vast coverage, entire area, synaptic view. They are the main advantages of the geospatial technology or remote sensing. So the accessibility and time conservation and multidisciplinary applications. So all multidisciplinary applications you can apply this satellite data, okay, to get the outputs. And some disadvantages also this data again.
this technology. You can say expensive, so data is expensive, means why it is expensive, high resolution data, you can say 1 meter resolution, 0.2 per satellite, 0.60 centimeter, so all expensive data, they will not be free. Even 0.20 centimeter data also available, they can find your car number also from the satellite images. So that's why high resolution data is expensive. So low resolution data sets like the Landsat satellite, so very old is Austin data, all the low resolution satellites. These satellites also available at USGS sites, freely download your area, your research areas. So expensive for small areas, particularly one-time analysis. So for example, multi-disciplinary applications, Bhimavaram city, how it looks in 1980s, how it looks in 1990, how it looks 2024, how it looks 2030. You can predict also, you can predict by model. You can predict by model also with other applications as a civil engineer. So that's why the one-time analysis, the current changes is available on the satellites. You can observe all the things point-wise. You can extract, you can digitize, and you can get all information from the satellite images based on your objective setting and your research idea. Then it requires structured training for analysis for images. You can observe the images from the satellite images. You can use ADAS imaging on software, RGS, and nowadays these are cracked available. Now people are using open source softwares. People are using open source softwares like QGIS, GRASS, UNIT. These softwares, they are open source softwares, freely available internet. You can download and you can load in your computer. This quantum GIS software. So you can do any analysis from the satellite images. That's why one-time analysis. So once the research is published, so that image is not used again. So what is the next step? The next year of observation, you can find out from other models. That's why I require special training to observe the satellite images. So there is a techniques to interpret the satellite images with the image interpretation techniques. You can say tone, texture, pattern, shadow. Like that. There are 7 image elements are there. There are 7 image elements. How to use the stadium, how to use the airport based on the shape, okay, or the color. Based on that, we can interpret the satellite images. So there is a technique, there is the interpretation keys. Interpretation keys also to interpret aerial photographs and satellite images using the softwares. Then large scale, the engineering labs cannot be prepared from the satellite data. Large scale areas cannot possible. Then aerial photographs are costly and duplicate coverage. There are the 4 models. Then this technology mainly incorporate remote sensing, GIS, and the GPS, LiDAR data, and the digital photogrammetric workstations. The major 5 components incorporated in this geospatial technology. This report is already discussed. You can see the ground truth is necessary to maintain the quality of data and quality of results. Entire surface you can see within 2 to 3 minutes in a high resolution satellite image using the softwares. So the image downloading, the image have to load into your computer through the observe through the ADAS imaging software or the RGS softwares or open source software QGIS. So the remote sensing is not only data collection, you can do analysis. You can do analysis also. Then you can analyze entire surface features within 2 to 5 minutes. So where is the built-up area, where is the non-built-up area, how to develop the city, which direction you have to develop the city, all these things you have to, as a civil engineer, you can guide to the government, okay, which the direction you can put the roads and all. And at the same time, the terrain analysis is also very important for remote sensing the images to build the roads and all the things. You can terrain analysis
is, you can say you can capture borehole data. You can put a borehole and what is the rock type. For all these things, it will require subsurface data is important to see. And the GIS, Geographical Information System, both are remote sensing and GIS, both are interrelated. The field incorporate things. Then say simple example, you can see this image, the dog, maybe you can tell that image. You see that image maybe in the news. This one is a attack, September 11 attack satellite image from ICMISI data, the 1 meter resolution. The Bin Laden, they destroyed the Twin Towers. This is the output from the satellite image observation. That's why they say the constant changes of the real world can be identified from the satellite images. Every day change is identified through the satellite images. There is a continuous monitoring from the orbit, all the satellites to capture the images. Then you can see the success depends upon the quality of data. So what kind of data you are looking? So the quality of the data also important. Otherwise, you can say the garbage in and garbage out, it did not give the quality of the data. So finally, you can say this 4 type of monitoring. You can say you have to map. What kind of map you have to do? Urban mapping, industrial mapping, or waste dump site mapping, urban green mapping. What kind of object based on that you can map, or landslide hazard donation mapping. So any application you can apply this satellite images, and you can say the measuring and monitoring, and you can model the area also. These are 4 types of analysis. You can observe, you can model, and you can get the results using geospatial technology. All different applications, water applications, rainwater harvesting tools, solid waste. So many things you can observe also, forest monitoring and all. And here are some typical examples we will discuss in the coming slides. So how it is helpful to you for the geospatial technology? There are a number of applications. So all the satellite images help to cover, to see in detail of the application for India and elsewhere to observe things. The number 1, you can say logistics of tracking goods, tracking your vehicle, tracking your movement, and meets the quality. And similarly, you can also see the water resource assessment and exploration, so groundwater exploration, and groundwater harvesting tools, or watershed management. So all these things you can observe through the satellite images. We have to write the methodology also for this, how to get the final outputs. Then mineral exploration, and you can say geological assessment. And similarly, environmental impact assessment also can do. Example, soil to waste dump sites. So how somebody dumping waste in entire city, dump in one place, how it is healthy, that one to the groundwater. Okay, that's why, so environmental impact assessment also is a very important application for civil engineers. Then transportation. So identifying location, the route analysis, one place to another place also job of the civil engineer. These all applications use the good information from the high resolution satellite images. Then finally, they are doing healthcare monitoring also. Healthcare monitoring also, this technology using artificial intelligence, the last one, and other applications. First, you can see that the civil engineer, urban environment is important. So, engineering for soil mapping, you have to construct high-rise building. You have to construct high-rise buildings. So, what is the rock condition? What is the soil condition? So, those things you have to test in the lab of the soil. You have to test the rock also. The rock and soil is very important to construct the high-rise buildings in urban environment. So, those things, as an engineer, you can see the soil test also. Then, where you have to construct the building, so those things you can see a surface area from the satellite images. The surface area you have to see how much area you have to construct. So all things are the slope stability analysis. So there is the data, SRPM data.
what is the slope? Also, you can see all the things from the SRK data for the slope stability mapping. The highway planning and highway engineering. How to construct the roads? So those are things also you can observe the plan, everything from the sand images, the power line location and the pipeline location. All these things digitally mapped in across the countries. So in front of your house, there is a water line. In front of your house, there is a electrical power line. So all the things, the point data, they mark everything, and they are giving online digital maps in Android mobiles nowadays. There are site surveys for town planning. So urban surveys is important to develop the cities for the purpose also. The site images are using. So geology is a rock types, for civil engineers I told already the rock type and soil is very important to construct the buildings. So what are the rock type, all the things you can observe as a geologist or a civil engineer. You can see the one Saturday days, you can see the 4 watersheds are visible here in the Saturday days. This is a vast color composite from the IRS satellite. It's a Tingri Dam area, Uttarakhand state, Saturday days. This one. You can see the down part is the Tingri Dam is available. How it environmentally impact on the Tingri Dam. So you can see there's some analysis also using some analogy. So that area gives us some mapping. You can extract the lineaments, faults, folds, you can digitize to apply digital image processing techniques. There is a high pass filter, there is a low pass filters. There is a 4x4, 5x5 high pass, low pass filters. In ADAS image software, you can load in your computer. So you can georeference the satellite image. Or you can download georeference image also. Then that image you can apply after georeferencing, then you can extract all this kind of lineaments, folds, faults, you can digitize and you can prepare a map like this. So this will help for you what is the geology of the area, what is the soil of the area. So all these things you can see nowadays is all the power soil classification, entire world available. Entire world soil class map available through the satellites. So all these things you can observe in your local area to get the soil information and geological information. So another simple methodology for landslide hazard duration map. So there is a road Uttarakhand, Himalaya area, a lot of landslides are there. Landslides. That landslides, how you can map what is the past landslide, what is the present landslide. Landslides also along the road area you can observe. The things, the methodology are the less involved. The slope, aspect, elevation map. It is a simple methodology to prepare landslide hazard duration map in the route area map. This is a modeling. Subsurface modeling with the data you can observe. And you can see another image. Based on the color, you can identify the minerals. To identify the minerals based on the color also. The flat nets. So another interesting images, the destroying multi-intelligence also you can see. So another, the development applications. Where is deposition, where is the erosion? You can see the Lego speed that area. So all the things you can extract from the satellite images through temporal satellite data. Temporal satellite data can observe the deposition, erosion of the river mouth. So finally you can say geospatial technology and can sustainable infrastructure fulfills the present society the need to observe through the different satellite images to the different applications. So thank you very much for giving opportunity for Vishnu College. Thank you for the wonderful insights, sir. Now we would like to invite our keystone speaker, Mr. Janardhan Garu. A. Janardhan Garu holds diploma and B.Tech in civil engineering and MBA in project management and specialized courses on
Yeah, I heard yes, no. Big yes. Okay. I guarantee you a very good presentation. It will be useful for your campus interview. And in course of time, whenever you get into the field now, the challenge is what we face as engineers 2 decades. I think you people are very lucky now, technology is very much advanced. You will be not having much pressure. But the challenge is to adopt and cope with that technology. Because the books, the academics, maybe, I don't know, 15 years back, what was and what now, even I don't know. I guarantee you carry some good knowledge. So, because I'm a sponsor, it becomes my responsibility to talk about the company. Don't mind, I will run it faster because of the lunch time. Okay, so Sagar Cement, this one says no. Yeah. Sagar Cement is a 43 years old company. Company founder is somebody Veera Reddy Garu, let's see, somebody Veera Reddy Garu. Now, this company is run by your chairman and our chairman, Sri Vishnu Garu. So, even I never had an opportunity to see him. I came with so much of hope to see him and say, thank you, sir. Okay. And now this company is led by, of course, our chairman and Dr. Anand Reddy Garu and Sri Srikant Reddy Garu. Srikant Reddy Garu is a BE Industrial Engineering and Postgraduate Cement Technology. Very passionate people. Like I was happened to discuss with your director, the lake conference and all this was very unique, no? Similarly, these people are very much a team of people, bunch of people who are very passionate about technology, implementing something very innovative. Maybe when you become architects and consultants, definitely you will be visiting our plant. Now also you can visit, but still. So we have about 40 years or 50 years of experience, people in the board, the team. We have 3 to 6 plants across India. We are operating in 10 states. We have about 100 megawatt power plant. So because now the competition is price. No matter what good quality cement you give, what good service, good relationship, price matters a lot. Even your own campus will not take me if I give 50 rupees more, right? You know? So to make a price also reasonable, we should have our own power plants. So we have our own power plants in cement plants. Almost close to, they say 96.96. I take a century number, 100 megawatt power plant. About 2,700 employees, 3,000 dealers, about around 3,000 crore turnover every year. These are the numbers. Along with this, we have a company called RD Consulting, a company which is a consultant for making hydropower plant, thermal power plant, cement plants. We have built many plants. Bali Cement, Kadapa Cement is built by Sagar. This RD Consulting group was a consultant who was responsible for key people who designed and constructed. And Sagar Software is a software company which is having the office in Jubilee Hills and in USA. And Sagar Power Limited is a Panchavati Power Limited, because you have 100 megawatt power plant, of course you should run a company. And Panchavati Polyfibers is a company which manufactures cement bags and supplies to other cement companies. We have about 8 products. Our presentation is going to much on this. As an engineer, when you are in a project, what product to use, what product to reject. You will be coming under the influence of many, sometimes, sorry to use some wrong people for some commercial benefits. But you should be an engineer saying confidently no for this, yes for that. So we are going to touch upon that. OPC 43, OPC 53, PPC, PSC, CC. We have a special 2 products in slag cement.
super product for retail segment. And in PVC there is a special product called Instapower. It's all little bit engineered product to meet the builder's requirement, to meet the precast segment requirement. This is what you should know. That product we are going to touch upon, and composite cement, and then recently amended cores are there, and sulfate resisting cement. This is used if you are going to work for a water treatment plant, sewage treatment plant. So in the following slides we'll discuss much about it. So this is a special product meant for precast segment, builder segments. Builder who are looking to build a house or a building, apartment in a fast phase, without compromising on the durability, without compromising the economics, without compromising the profitability. So that product. So this is the very objective of this presentation. Is going to be, you will definitely enjoy. Just as a GGBS supplementary cementitious method, I think I understand you have a concrete lab. You might be mixing concrete, OPC 53 plus fly ash, OPC plus GGBS. We have a cement plant which produces GGBS and supplies to many info projects. We supply by bulk. The rest of the products are by cement bags. Of course, these are the customers, our esteemed customers, state, central, highways, building projects, infrastructure projects we are supplying. So I'll run this slides faster because there is no much commercial element here. Apart from ISO certification, one of the unique features of Sagar Cement Group is lab is enable accredited. Our own labs are enable accredited, all the cement plants are enable accredited. These are the enable certifications, and we are the recipient of National Energy Conservative Award for keeping the pollution levels under very minimal conditions. We have set some standards, we have maintained it, and we have got this award. We are a green company. Platinum award we have received, and we are the manufacturers of green products. This is going to the future, and when you are an engineer, definitely you will be asking in coming days, if you are asked to take one cement brand in your table, maybe 4 or 10 or 12 or 24, you should be looking from this perspective also. Because you are indirectly responsible, socially responsible. You are buying a product from a company who is socially responsible, making a green company or a green product. So this is one of the points I would like to highlight. So these are the projects you are going to work in future. If you like it, if you don't like it, no choice, and you should learn it. These are the few projects. One typical example, this is a Irish building project, 55 core projects, residential project in Hyderabad, Colony project. Colony Palazzo is the project name. They use a aluminum shredding. I think most of you, if you are Hyderabad, how many of you are Hyderabad? Nobody. Oh, good. Some person is hesitant to rise. Oh, good. Not bad also. So what they use for shuttering aluminum shuttering. Aluminum shuttering, why? It will be a set model. If you are an architect, you will design the model of that apartment, and it will go vertical like that. Similar it will be. At 4 tower or 5 tower it will be like that. Bottom it will be a conventional way of doing form. On the top it will be a you can have a repetition of about 1,000 repetitions you can use. A plywood, against the plywood maybe 30 or 40 repetitions you can use it. So for entire project you can use it. What is the benefit? It's super expensive, but fast phase of construction. Within next day or next second or third day you can push that. I mean you can remove it and you can go. Same, very fast phase. As a cement guy, as an engineer, what you will have a challenge, the cement content, the cementitious content will be on a very large number, like 450, 500. Code is at literally 450 kg only. I think most of you know. 4, 5, 6 table, 4 says 450 kg is the limitations. So when you want this concrete, you have to go like 500 kg,
But by blending OPC 53, 350 or 150 kg of fly ash or GGBS, that kind of a mix will be there. Despite of that, the concrete depth, temperature of the foundation depth will be about 2 meters or 3 meters depth will be there. It will be going the concrete there. So there will be huge amount of heat is generated. Thermal cracks will be generated. So to counteract that, they will be monitoring it by using the thermocouples, sensors. So I think there is wonderful presentation I happen to see in your list after my presentation. Don't miss it. And that is also going to be the future of the country. One professor is going to talk about the sensors, which will be concrete meter kind of sensor. We are planning to have in Hyderabad also. It has already come to India. In Delhi, one project already started using it. Don't miss it. That presentation, and that is after lunch. Please don't miss it. Now this temperature is very important. As a cement guy, as an engineer, what you will be seeing in the cement, how cement is maintained. The cement C3A should be 5% or 6%. Concrete placement should be below 30 degree. For that you use fly ash as a slag, as cementitious material. And you might be using, under this climatic condition, this is summer, you will be using the chilled water. So you will be going layer by layer. And despite of that, you should get 1 day strength 5 MPa conductivity. You are maintaining the low temperature. You are asking the cement person to keep the temperature low, but at the same time, within 3 days, you want a high strength. That's the challenge. At the same time, you should give a durability also. That's a fantastic challenge for the cement people or admixture companies, construction chemicals, as the engineers. So to implement this, you should have a high degree of quality checking. That will be the challenges you will have. Unfortunately or fortunately, we don't have this when we were out of the college. We are supplying to this project. We have set about 30 engineers. Even I was coming to your director that give us an opportunity, one complete day to present all this practical demo with a presentation, so that you will get more educated and it will become easy for your campus interview, and even when you are placed in some projects. This is, I think most of you know, what is this? Concrete? Thank you very much. You are with me, you are not with me. Thank you. So this is other grades. So I am going to directly the M55 grade concrete, achieving 56 MPa, and 20 is almost same standard. I think the highest grade of concrete so far in India is M80 grade. We think we are already doing one project, it is M70, which is achieving close to M85 strength. We are supplying there also. This project is already off of the project is over. This is the challenge we had. Though we are supplying 53 grade, we have to keep the temperature of the cement to hydration of the cement is also measured, which was very much low, despite of adding a 5% limestone as a performance improvers. These are the other high essential projects. I'll skip it slide. And coming to the second thing, if you are getting into a job in highway projects, infra projects, now there is amendment in the north also. You can use GGPS up to 55% and 60% slag replacement. So these are the typical mixes of a national highway project, like say M50, RCC 240 cement, 230, one is GGPS. Despite of mixing about 52% of slag, your 7 days strength is almost 47 MPa. It is almost exceeding the required strength. It is almost 100%. 57 MPa at 20 days. This is, of course, you cannot take entire credit. The engineers, they who are working, they have designed like that, they have chosen a right admixture, they have chosen a right cement, they have chosen a right GGBS, everything collectively. So these are the, very happy to see code is also getting amended.
They are strongly recommending such a info projects and all to use fly ash slab to make a sustainable concrete which can last for many generations. These are the few projects we are doing. It's a difference project. We are not supposed to share the mixed designs, and these mixed designs are mind-boggling. More durability. Durability is the key factor here. Second comes the strength. Permeability checking, the apparatus we have, chloride deficiency they are checking, sulfur resistivity they are checking, because it is close to the sea shore area. It's one of the prestigious projects we are supplying. So many projects, I'm running the slides very fast. Now coming to the third subject, the main subject. You are engineer now. I was engineer when I was engineer in the project. One project manager questioned me, how do you judge the cement? Why did you choose X cement or Y cement? Why? He asked me one question that really was very interesting, very simple. These people, cement people, are supplying cement, fresh cement, without testing the 28 days. 7 days LDC you are getting it. What is the guarantee that 28 days it will achieve? It might fail also. How do you say this is going to be safe, this brand is going to be safe? Then he asked me to check, go back and check the technology what they have, how they guarantee that. So that technology I am going to discuss. This, of course, you have gone through material of construction in the third or fourth semester. Limestone blasting, then it goes to transportation, then it goes to the crusher, then it goes to the storage of, then it goes to conveyor belt, it goes to the raw mill grinding, then it goes to preheating, kiln burning, clinker comes, clinker is grinding and packed and sent to site. Very fast, but I'll say you it's slow now. This is the crusher from limestone, mines, blasted, then it comes to crusher, it is about 40 ounce size, then it's tagged in a big yard, required yard, because some places the limestone might be of inferior quality, sometimes it might be of a superior quality. You need to average it and bring it to a right percentage. Then it goes, then it will be mixed with bauxite, iron ore, limestone bauxite, laterite, iron ore. Then it will be crushed and it brought to 90 micron size, and then it is stored into a silo. It is called raw mill silo. Then it goes through a preheating stage, 150, 350, 550 degree like that. Preheating will happen, and then 6 stages it will go, 80, and it will be passed through a kiln, rotary kiln. About 1400 degree, this entire thing is melt. 1400 degree is almost equal to the sun's temperature. Then, after burning, it comes out and the quenching happens by water and cooling by cooler. Then it is stored into a clinker silo, and then it is grind, brought into the code specifications, 300 lines specifications, then it is automatically packed and sent to the market. That is clinker and gypsum if I add, OPC 43 and 53, clinker, gypsum, fly ash 32% if I add, PPC, clinker, gypsum, slag if I add 52% or something like that, it is PSC, clinker, gypsum, fly ash, slag if I add, composite cement, clinker, gypsum if I add, SRPC, clinker, gypsum I add, 53S. 53S is a sleeper cement. It is having a high CPA and high clearance. So we give high strength for railway track sleepers. SRPC will have a low CPA. So that thing you will know. As an engineer, you will be asked to see this in the site. Okay. So how many of you know cooking? One time, thank you, sir. Thank you. Raise the hands. Thank you. Even I know it's a good heart, very relaxing heart. And I enjoy the food like anything. I accepted this invitation because I was told that in Bhimavaram food is extraordinary. That's why I came. I was having a fun. Okay. So, why I remembered cooking, to make a good cooking, you should have good ingredients.
What else? Of course, a good cook like you. Correct? A good cook without sampling can deliver a good dish. In a 5-star or 7-star chef also needs a sampling. Sampling means tasting, in between cooking. Spice is there, salt is there, sugar is there, everything, no? Similarly in cement, I said these are the process to cook their food, yes, cement. To make cement, I should be good at sampling. My sampling should be, the cooking is happening at a very big scale, mass scale it is. Per day, 6,000 metric ton of cement production is happening. In that scenario, the sampling should be happening in that scale. So, the testing happens to the mines. From mines, through grammatic analyzer, we know the mine's quality, land quality. The people who are 2 kilometers away from the mines will start calculating what combination is good for the cement. And it comes to the, through pragmatic conveyance, it comes to the robo lab. Robo will make the sample. Like while cooking, you make the sample. Robos will make a sample to a pallet size, say like about 20 rupees coins. So like that, this video is there. I have to go back to the video and show maybe after the presentation. If I am given an extra grace of time, definitely I will show you the video. So we will make the robo will make a pallet and it will pass through a conveyor to the XR. What is the difference between a normal testing and robo? Robo will make the samples within 6 minutes, like that. But a manual engineer, a chemical engineer will take 8 hours to make a sample. So online testing will be happening. Sampling will be happening in a very in a greater frequency. And XRF XRF is like a X-ray fraction analyzer. In cement there is calcium oxide, aluminum oxide, sulfate, silica, magnesium oxide, all these compounds are there. This has to be there in the right proportion consistently, or else the product people will suffer. So XRF will understand within 1 minute and 10 seconds, it will analyze every compound, how much percentage is there against the 8 hours conventional method. So these are the compounds you will get to know. Calcium oxide ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎక్కువ అయితే డ్యూరబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, తక్కువ అయితే మిక్స్ స్ట్రెంత్ రాదు. మళ్ళీ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ లేటర్ స్ట్రెంత్కి ఉపయోగపడుతుంది. అల్యూమినా హీట్ ఎక్కువ అయితే క్రాక్ వస్తుంది. మళ్ళీ అల్యూమినా ఎక్కువ అయితే వర్కబిలిటీ రిటెన్షన్ రాదు. Fe2O3 magnesium oxide ఎక్కువైతే cracks వస్తాయి. Cement soundness is more relevant. Excess magnesium will reduce the strength of the cement also. Sulfate మీరు ఎక్కువ ఉంటే సెట్టింగ్ డిలే అవుతుంది, తక్కువ ఉంటే మళ్ళీ రిటెన్షన్ రాదు. So this entire compounds you will get to know in X-ray fraction analyzer. XRB is an X-ray diffraction analyzer. Like ferrite అంటారు. ట్రైకాల్షియం సిలికేట్ అంటే మీకు ఇనిషియల్ స్ట్రెంత్, డైకాల్షియం సిలికేట్ లేటెస్ట్ స్ట్రెంత్. ట్రైకాల్షియం ఎలిమెంట్ వల్లనే సిమెంట్ ప్రాపర్టీస్, సిమెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద సిమెంట్స్ విల్ వేరీ. అండ్ టెట్రాకాల్షియం అల్యూమినియం ferrite. ఇది ఒక X-ray diffraction analyzer. This is the point we like to touch. Now OPC 53, 43 ర్యాపిడ్ ఆర్నింగ్ సిమెంట్, సల్ఫేట్ రెసిస్టెంట్ సిమెంట్కి ఈ టేబుల్ ముఖ్యంగా చూడబడుతుంది. ఓపీసీ 53కి 7 అంటే 43కి మ్యాక్సిమం 8 ఉంటుంది. మీకు ర్యాపిడ్ ఆర్నింగ్ సిమెంట్కి ఎక్కువ కావాలి, వాళ్ళకి 12. ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫేట్ రెసిస్టెన్స్కి మ్యాక్సిమం 5. దీనివల్లనే సిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ డిఫర్ పడుతుంది. మీకు వేరే ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఆ సాయిల్ కండిషన్, అట్మాస్ఫియరిక్ డిజైన్ పరంగా ఏ సిమెంట్ ఎలా డిసిషన్ తీసుకోవాలన్నది దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి మ్యానుఫ్యాక్చర్ సర్టిఫికేట్ ఉంటారు, మీకు థర్డ్ పార్టీ
problems. While not going more theory, because already people started getting hungry, some people started getting sleepy also. Very theory, no? So bomb calorimeter is the equipment to understand the quality of the fuel. 1400 degree in main the quality of the fuel should be good. So daniki what quality of equipment is. And particle size analyzer. Below, how many of you have done steam analysis of final grade? I have done, so that is I am raising. Okay. That was 4.75, 2.36, 1.18, 600 micron, 300 micron, 150 micron. Alage cement 45 micron, 90 micron, 202 micron, 600 micron, అన్ని మైక్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు 4.75 లోనే కాంప్లీట్ చేయలేదు కదా, ఏదో ఒక్క సీలో కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా కంబైన్ రేటింగ్ చేస్తే మీకు కాంప్లీట్ రాదు, అవునా కదా? ఎస్ సార్, మీరు వినొచ్చు కదా నేను అప్పుడప్పుడు మీకు యుద్ధం పోకూడదు అని క్వశ్చన్ జరుగుతుంది కదా. సో అలాగే సిమెంట్లో అన్ని పార్టికల్స్ ఉంటేనే బాండింగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 4.75 మిస్ అయితే మీకు బాండింగ్ కలుగుతుంది, మరి 150 మైక్రాన్ లేకపోతే బాండింగ్ కలుగుతుంది. సో రైట్ ప్రపోర్షన్ అన్ని పార్టికల్స్ ఉండాలి. సో అలాగే సిమెంట్లో కూడా అన్ని పార్టికల్స్ ఉండాలి. మైక్రోస్కోపిక్ అనలైజర్ ఎందుకు? మీకు C3, C2, C3 అన్నాను కదా, సో అది ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినా అని చెక్ చేయాలి. లైక్ మనం బ్లడ్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు, వైట్ బ్లడ్, రెడ్ బ్లడ్, ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ చేస్తారు కదా, అలాగే దీంట్లో మైక్రోస్కోపిక్లో మనం C3S ఎంత ఉంది, ఎక్కడ ఎలా అక్కడ 53 మీరు ఇప్పుడు ఐఎస్బి ఒక చిన్న బిల్డర్ దగ్గర పోతే, లేకపోతే మీరే ఏదో ఒక ఎంటర్ప్రీనర్గా వెళ్తే, విల్ బి అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు యూజ్ 53 బికాజ్ ఇట్ విల్ సెట్ ఫాస్టర్. మీరు ఎంత డ్యామేజ్ చేసిన కాంక్రీట్ని, ఎంత వాటర్ పోసిన ఎక్స్ట్రా లిమిట్ అయినా అది కొంచెం సస్టైన్ చేస్తుంది, కానీ పీపీసీ చూపించేస్తుంది. సో దానిలో 53 చాలా రికమెండ్ చేస్తారు, సేఫ్గా ఉండాలని. కానీ అప్పుడు ప్రస్తుతానికి అప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యేటప్పుడు బాగుంటుంది, కానీ లేటెస్ట్ స్టేజ్లో 30-40 ఇయర్స్ స్టేజ్లో డ్యూరబిలిటీగా అది అంత స్ట్రాంగ్ కాదు. మరి ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే హైవేస్ బిల్డింగ్ 55 రోడ్లు, బ్రిడ్జెస్, వాళ్ళే ఏం చేస్తున్నారు? మీరు చూసిన మిక్స్చర్ M55లో ఓపీసీ మన దగ్గర తీసుకొని స్లాబ్ ప్లేయర్స్ కలుపుకుంటుంటారు. మెట్రో రైల్ వాళ్ళంటే అన్ని బ్రిడ్జెస్ అన్ని. బికాస్ ఎందుకు? కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించాలా? లేదు. స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు లాస్ట్ ఫర్ మెనీ జనరేషన్స్. మళ్ళీ రిపేర్ డ్యామ్ చేయడం అవ్వదు, మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు సివిల్ వర్క్స్ చేయడం కాదు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ పీపీసీ అండ్ పిఎస్సీ. దట్ ఈస్ ద రెడీమేడ్ ప్రోడక్ట్. ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టే వాళ్ళకి 43-53 అవసరం లేదు, ఒక పిఎస్సీ సరిపోతుంది. ఆయన కూడా లైఫ్ బాగుండాలి కదా, ఆయన చాలా కష్టపడుతున్నాడు కదా, ఆయనకు చాలా జనరేషన్స్ రావు కదా. అలాంటప్పుడు పిఎస్సీనా పీపీసీనా వాడాల్సిందే. దాని గురించి చాలా లిటరేచర్స్, ఇన్ఫర్మేషన్స్, డ్యూరబిలిటీ బెనిఫిట్స్ మీకు నెట్లో ఉంటుంది, కోర్స్లో ఉంటుంది. మీరు మీ కస్టమర్స్కి, మీకు ఫ్యూచర్లో ఉండే కస్టమర్స్కి అది చాలా సింపుల్గా కన్వే చేయాలి. అది ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్. ఇదన్నీ మనం లాస్ట్లో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, ప్రీమియం ప్రోడక్ట్ we are selling in Odisha. That is also PSC for retail segment. వాళ్ళకి ఏమంటే పిఎస్సి పీపీసీలో ఏమంటే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏమంటే కంపారిటివ్లీ టు ఓపీసీ ఇనీషియల్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది, కానీ లేటెస్ట్ స్ట్రెంత్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఆ
అందరూ ఓబీసీ పోతారు. మేమేం చేస్తాము, ఇనిషియల్ స్ట్రెంత్ కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో కొంచెం లైన్స్ పెంచి ఈ పిఎస్సి సిమెంట్ని చేస్తున్నాము. సో మీకు బహుశా రెండు వస్తున్నాయి, పిఎస్సి మీ మార్కెట్కి, పిఎస్సి రెగ్యులర్ పిఎస్సినూ ఉంటుంది, తర్వాత ప్రీమియం పిఎస్సినూ ఉంటుంది. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్. నో మీరు ఎప్పుడు ఎలా చెప్పాలి మీ కస్టమర్స్కి, ఫ్యూచర్ కస్టమర్స్కి పిఎస్సి బీపీసీ వాడమని మీరు ఫస్ట్ కన్విన్స్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనకి ఎలా జబ్బులు ఉంటాయి, హార్ట్ అటాక్, షుగర్, స్ట్రోక్, అలాగే కాంక్రీట్ కూడా సల్ఫేట్ అటాక్, క్లోరైడ్ అటాక్, ఆల్కలీ సిలికా రియాక్టివిటీ అటాక్ 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 అని ఉంటుంది. చదివినారా ఇక్కడ కాంక్రీట్లో? నేను చదివాను. యువర్ విత్ మీ? ఓకే, చదివాను. సారీ, థ్యాంక్ యూ సార్. సో అలాగే దాన్ని పిఎస్సి కాంక్రీట్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది. ఎలా? దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్స్, నాట్ ఓన్లీ యాజ్ మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇల్లు కడితే నేను పిఎస్సిని వాడతాను. ఈవెన్ గ్లోబల్ లెవెల్లోనూ పిఎస్సి ఈజ్ వెరీ, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర పిఎస్సి లేకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఓపీసీ తీసుకుంటారు మా దగ్గర, మళ్ళీ జీజీపీఎస్ తీసుకొని వాళ్ళు కలుపుకుంటారు. కానీ ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టడానికి ఆయనకు పిఎస్సీనే కావాల్సింది. సో ఇదన్నీ ఇంటర్నేషనల్ కోర్స్ అండి, అందరూ వాడుతున్నారు. ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు యూస్ పిఎస్సి బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు లాస్ట్ ఫర్ మెనీ జనరేషన్స్ కదా. ఈవెన్ మన కోడ్ ఏం చెప్తుంది చూడండి, IS 456 టేబుల్ నెంబర్ 4 మెన్షన్స్ slag content up to 50% exhibits better sulfate resisting properties. Amendment number 4 లో mention the slag should be in the range of 25 to 70, but అందరూ చేసేది 50% to 60% ఉంటుంది. So code, why I am taking reference of code, I am not saying that code is saying something we should follow blindly. No, code is the mix of అందరి ఎక్స్పీరియన్స్, అన్ని పేపర్స్, రీసెర్చ్, టెస్టింగ్ ఫర్ ఫ్యూ జనరేషన్, ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్కి చేసి అలా మెన్షన్ చేస్తుంది. అంటే మీరు వాడబోయే సిమెంట్ మీకు సల్ఫేట్ క్లోరైడ్ ప్రాబ్లం ఉండకపోయినా ఉండినా మీరు వాడటం మంచిది కదా, అవునా కదా? కెన్ ఐ హియర్ yes? Yes? Yes, కరెక్ట్. సో మార్కులు చూడండి, మార్కులో పేజ్ నెంబర్ 20 to 55 లో కూడా మెన్షన్ ఉంది, యూజ్ పిఎస్సి. మనం ఆల్రెడీ we are running short of time. Okay, I'm writing slides faster. So థ్యాంక్ యూ అందరూ మేడం థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నారు అనుకున్నా. ఓకే, సో దిస్ ఐ హావ్ డిస్కస్ ఆల్రెడీ. హై కాల్షియం సిలికా జనరేషన్ అవుతుంది. సో యూ విల్ గెట్ డబుల్ హైడ్రేషన్ విల్ ఫార్మ్. More calcium silica gel means more strength will develop, ultimate strength will develop. Even 56-90 days also the concrete will increase strength, high ultimate strength. ఇదే డిసడ్వాంటేజ్ అనుకుంటారు, యాక్చువల్లీ 7 days చేసినప్పుడు తక్కువ వస్తుంది కానీ 20 days మ్యాచ్ అవుతుంది. కానీ 56-90 డేస్లో పిఎస్సి సిమెంట్ చాలా స్ట్రెంత్, అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా స్ట్రెంత్ డెవలప్ అవ్వాలి, అదే మంచి కాంక్రీట్. కానీ దీన్ని లో స్ట్రెంత్ని లో సెట్టింగ్ టైంని అడ్వాంటేజ్గా వాడుకుంటారు ప్రాజెక్టులు. కన్స్ట్రక్షన్ తగ్గుతుంది, హీట్ తగ్గుతుంది, ఎకనామిక్స్, డ్యూరబిలిటీ, మీకు ఫ్యూచర్లో రిపేర్ బెనిఫిట్స్ చూస్తే ఏం లేదు, లెక్కలేదు. ఇంకా 7 days 100% స్ట్రెంత్ మీకు నెక్స్ట్ సీజన్ ఆల్రెడీ చూపించాను, 100% వచ్చేసింది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బై రెడ్యూసింగ్ ద వాటర్ you can increase the you can use the iron admixtures, iron PC based admixture, mid-range PC admixture, you can get the strength out. It's not a big challenge. So strength paraga manchi untadi. So if you see microscopic, concrete will become very denser, impermeable, watertight, so you will not face this many problems. You see with OPC plus 55% of GGPS chloride diffusivity is only 4.1 compared to a high action OPC means, and improved corrosive resistance, mitigate sulfate attack. చూడండి ఇంత రెసిలియంట్గా ఉంది చూడండి కాంక్రీట్. ఆల్కలీ సిలికా మీకు తెలియకుండా మీరు అగ్రిగేట్ వాడే దాంట్లో ఆల్కలీస్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ పిఎస్సి అండ్ యూ కెన్ బి సేఫ్. ఈవెన్ వైల్ వర్కింగ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఫినిష్ ఆఫ్ ద కాంక్రీట్,,, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days, 8 days, 9 days, 10 days, 11 days, 12 days, 13 days, 14 days, 15 days, 16 days, 17 days, 18 days, 19 days, 20 days, 21 days, 22 days, 23 days, 24 days, 25 days, 26 days, 27 days, 28 days, 29 days, 30 days, 31 days, 32 days, 33 days, 34 days, 35 days, 36 days, 37 days, 38 days, 39 days, 40 days, 41 days, 42 days, 43 days, 44 days, 45 days, 46 days, 47 days, 48 days, 49 days, 50 days, 51 days, 52 days, 53 days, 54 days, 55 days, 56 days, 57 days, 58 days, 59 days, 60 days, 61 days, 62 days, 63 days, 64 days
achieve actually. It's one of the best cement for no matter what. Even if you have a problem, also you can use this product. Eco-friendly product, cost effective. You can use it for any applications. There are many classic examples across India. You can use, they have used OPC fly ash and OPC GGBS mixes. Mass. This project lo OPC fly ash slag, modu vadu. It's like a composite cement. And this is the project, it's a Euro tunnel project. Where PS is, we choose the piece, finishing at the bottom. So this is one of the premium product for PPC premium product, like the slag premium product. This premium endu antunnamante price maatram premium kaadu. Aa premium endu poyindante customers adugutunnaru naaku initial strength kuda kavalandi. Vallemo project lo chemical add chestuntaru. Na దగ్గర chemical లేదు కదా. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి నేను? నాకేంటి సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇనిషియల్ స్ట్రెంత్ కూడా పెంచానండి. అప్పుడే అది సూపర్ సాగర్ సూపర్. పీపీసీలో సాగర్ ఇన్స్టా పవర్. ఈ ప్రోడక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 10 ఫీచర్స్ ఉందండి. దీని మీద ఒక క్లాస్ ఇవ్వాలంటే నాకు హాఫ్ డే కావాలండి. మీరు మళ్ళీ నాకు ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వని ఫాస్ట్గా స్లైడ్ చేస్తున్నా. సో మీకు 20 days 1 days చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ టు OPC 43 regular PPC and 53. మీకు 20 days 53 కావాలంటే 59 వస్తుంది. Despite of it is a PPC product. So this is for builder segment. పాపం వాళ్ళకి ఏం ఛాలెంజ్ ఉంటుందంటే హఠాత్తుగా ఏమో శాండ్ స్ట్రైక్ వచ్చేస్తుంది, శాండ్ ఉండదు, ఏదో లేబర్ ఇష్యూ ఉంటుంది, ఫెస్టివల్ వచ్చేస్తుంది. దే కెనాట్ డెలివర్ ద డెడ్ లైన్స్. అది సేమ్ టైం కాస్ట్ పరంగా చూసుకోవాలి, లైవ్ చూసుకోవాలి. మళ్ళీ అది ఏమైనా లీకేజెస్ వస్తే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇనిషియల్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇచ్చేస్తుంది. డ్యూరబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో టేకెన్. How we have done, we have reduced the percentage of the clients, we have increased the blinds, we have reduced the setting time. While requirement lo దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ డిజైన్ చేసుకున్నామండి. దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ మాస్ హిట్ ఇన్ Karnataka, Tamil Nadu and some part of the AP, and we are going to launch this product in Telangana also. మీరు కావాలంటే శాంపుల్ ఇవ్వచ్చు, మీకు టీఎస్సి మీరు ట్రయల్ కూడా వాడి చూడవచ్చు రెగ్యులర్గా. సో సేమ్ బెనిఫిట్ ఉంటుందండి. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ద స్లైడ్స్ వెరీ ఫాస్టర్ అండి. సో సేమ్ బెనిఫిట్స్, సేమ్ థింగ్. కానీ దీనికి కంపారిజన్ ఏమంటే ఇక్కడ ఈ స్లైడ్స్ మారుతుంది. Here it is very fine. It is code is saying minimum 300 blanks you have to maintain. We are making 350. పోతుంది. మీరు ఏమైనా చేయొచ్చు ఎలక్ట్రిషియన్ మార్కెట్లో, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? అలాంటప్పుడు మనం పేపర్ బ్యాగ్, లామినేషన్ బ్యాగ్, డిఓపిపి బ్యాగ్ అని పెట్టుకున్నామండి. అది ఎక్కడైనా ఏమైనా చేస్తే అన్ని చేయకపోతుంది. సో దిస్ ఆర్ ట్యాంపర్ ప్రూఫ్ ప్యాకింగ్ అండి, మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ ప్యాకింగ్. మీరు సైట్లో పాపం వాళ్ళ దగ్గర మంచి స్టోరేజ్ ఉండదు, లంగ్స్ త్వరగా ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చాలా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్ దగ్గర అప్రూవల్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయాలంటే ఇలాంటి ప్యాకింగ్ కావాల్సి ఉంటుంది. బట్ విత్ గుడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్. సో వీ హావ్ డిజైన్ దిస్ ప్యాకింగ్ ఆల్సో, అండ్ ఇట్స్ ఎ బై ప్రోడక్ట్. ఫ్లై యాష్ ఇస్తున్నాము కాబట్టి దట్ బిల్డర్ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ లీడ్ సర్టిఫికేట్. సో ఎంత బెనిఫిట్స్ ఉందండి. దట్ ఈస్ వాట్. మీకు దీని గురించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ అ స్టాల్ హియర్. ప్లీజ్ అక్కడ విజిట్ చేయండి. యూ హ్యావ్ అ బ్రౌచర్, యూ కెన్ డిస్కస్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్. These are little innovative product to meet the customer requirement. So I'm touching last upon sulfate cement. Sulfate cement is మీకు C3 చాలా తక్కువ ఉంటుందండి, 3% ఉంటుంది అంటే అగేన్స్ట్ ద రెగ్యులర్ 6% ఆఫ్ OPC. మీకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది. మీకు కోడ్లో ఒక టేబుల్ నెంబర్ 6 ఉందండి. సల్ఫేట్ రెసిస్టింగ్ సిమెంట్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఎక్కడ వాడాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో వాడాలి. సో ఇన్ ఇండియా ఐ థింక్ మేబీ 3 or 4 మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మేకింగ్ దిస్ సిమెంట్. మాకు ఎలా ఉందంటే డిమాండ్, కొన్ని చోట్లకి మనం సప్లై చేయలేకపోతున్నాం. ఢిల్లీ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు వెహికల్ పంపిస్తారు,
మేము సిమెంట్ మొత్తం ఫిల్ చేసి పెట్టాలి అంతే. చాలా డిమాండ్ ఉంది ఇది, చాలా కష్టం కూడా ఇది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం. ఎందుకంటే మీరు నీట్ తక్కువ పెట్టుకొని స్ట్రెంత్ మెయింటైన్ చేసుకొని చేయడానికి ఎక్కడ వాడాలి? పైల్ కన్స్ట్రక్షన్, బ్రిడ్జ్ పియర్స్, ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్, చిమ్నీ కన్స్ట్రక్షన్, cooling towers, water treatment plants, 100 water construction, sewage pipes, some tanks, Cetraport. So ఇన్ని ప్లేసెస్ వాడచ్చండి. ఇది కాకుండా లాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండి, we have a good team. నేను అన్నట్టు సార్కి చెప్పాను, give us an opportunity. ఎందుకు అంటున్నానంటే with a selfish thought ఏమంటే I strongly believe in accumulating good karma. My father was a goldsmith. He taught free training to somebody. That fellow had a good life. ఆయన చేసిన గుడ్ కర్మ ఆయన here. ఇప్పుడు నేను నా కంపెనీకి చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీకు ఇది ఫ్రీగా నా ఎక్స్పీరియన్స్, నా ఛాలెంజెస్ మీకు షేర్ చేసి మీరు దీని నుంచి ఒక మంచి బెనిఫిట్ పొందితే నాకు మంచి గుడ్ కర్మ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ యూ గివ్ us some good times, sir. Good times sir. So we have an advanced equipment. ఇండియాలో ఏ సిమెంట్ కంపెనీ వాడట్లేదు. సో ఇది NDT, నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్టింగ్. I think most of you will be knowing the remote analog. This is live digital remote analog. Very advanced. Very advanced. How advanced? The product what you are using is 1965. The product what I am saying is 2017. What difference? Difference ఏమంటే the moment you do the testing on the column or vertical down, vertical up, ఏదైనా మీరు రిమోట్ నెంబర్ వస్తుంది, స్ట్రెంత్ కనపడతారు. మళ్ళీ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి, కోడ్ చదవాలి, ఇది అలా ఉండదండి. మనం ప్రీ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ కాంక్రీట్ అని ఇస్తాము, తర్వాత 7 and 14 days కస్టమర్నే చేయమంటాము, కస్టమర్నే టెస్ట్ చేయమంటాము. లైవ్గా రిజల్ట్ వస్తుందండి. నేను అక్కడ ఫేక్గా ఏం చేయలేదు. ఎక్కువగా రిజల్ట్ వస్తే అది తీసుకోవాలి క్యాల్కులేషన్కి, కోడ్ రెఫరెన్స్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని యావరేజ్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. విత్ అందులో ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్లో జీపీఎస్ లొకేషన్ చెప్పారు కదా, విత్ జీపీఎస్ లొకేషన్ ఫోటో ఎక్కడ తీసుకున్నామో 2 ఫోటోలు వస్తాయి. మీకు కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉంది, యావరేజ్ అంతా, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అప్పుడే మ్యాక్సిమం 1 minute. సో ఇది దిస్ ఇస్ ద ఎక్విప్మెంట్ we are having for our training. You can have sir the services we are offering free. This will cost about 25,000 for a third party customer to give. ఒక 100 బ్యాగ్ ఉన్న కస్టమర్ కూడా మనం ఇస్తున్నామండి ఇప్పుడు. సో I was mentioning to your director also, ఎందుకు ఇలా ఉందని అడిగితే your chairman and the people who are actively working at the cement plant, they have a thought process. ఫస్ట్ టెక్నాలజీ మీద డిపెండ్ అవ్వండి, ఇన్నోవేషన్ చేయండి, ప్రాఫిట్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. దిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ స్విట్జర్లాండ్. ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్ ఆల్సో డ్యూరింగ్ అవర్ testing. And these are the references I have used for the presentation. Thank you very much for your patience with me. And apologies for extending my time. Thank you, sir. Thank you so much for your insights. Those insights were very useful and informative for all of us. And now I request all the sponsors, professors, and engineers to have lunch that will be served in our school ground. So the thing is, thanks for Janardhan Garu from Sagar Cements and Kishore Garu from Jindal. So we plan a technical sessions in future with you collaboratively for industry academia relationship. And the next one is I request all the builders, contractors, media partners and news reporters, please join us for a group photo here and we'll disperse for lunch. And I request students, those who are in the auditorium, please disperse for the lunch and please join us at C block seminar halls for the sessions like technical sessions and followed by conference presentations. Thank you. So please join us lunch at school ground. Thank you.